then there's going to be another problem. Because I am paying attention to some certain pattern of some stuff that has been happening since last week about Abuja, how Sami Jojo and his co-hosts are getting all these informations, and they kept walking line in line. If you pay attention to that pattern, Sami Jojo, we say something is in Abuja, the next minute K-Solo was arrested, and all those kind of stuff. There's a pattern, there's a template and a pattern that they've been following, and they still can re-strategize, which makes it much easier for them to be exposed, which makes their moves more predictable. But at the end of the day, the last thing you're going to do is to think you have one kind of an influence on the Nigerian police. You will only do all that rubbish with people that doesn't know their rights, or people that doesn't know what they are saying, or people that can't defend whatsoever they might have said. Those are the only people that is going to work on. But for people that knows their rights, because it's another thing for you to know why you are going to where you are going. Because when you know why you're going to where you're going, it prepares you. So for someone that knows his rights with a good lawyer, and you want to do you have given police 500. I was telling someone recently that for everyone that has ever come on social media to admit that they have paid police, if those people team decides to make any arrest against you, just show the IG, even the police officer, just tell the police officer straight up, like, how much were you paid? Because these same people are the ones saying they got me arrested. Even if you have to wait after they release you, petition whatsoever officer that did it. Have it at the back of your mind that maybe some of all those corrupt officers might have collected something. Because we have videos of Ola Itopo where she said she gave police 500,000. There is another one that was alleged that Avery said, that someone said in the video, that she paid police. Yomi, I bought phone for police and all those things. So if any arrest is coming from any of all those people, then whatsoever officer carried out the arrest needs to be questioned. Because these people are people that have they've come online publicly to ascertain the fact that we gave police this, we gave police that, we gave police this, we gave police that. So these are the kind of people we are dealing with. And that's why we should not be shocked on any narrative they are coming up with. Did you hear Obelegu? She claimed that he gave police money. No, because he knows what he was fighting for was the right thing. He knows he has been defamed. He knows he has been embarrassed in public. And he went through the right channel. Veron, you can continue going up and down saying you were kidnapped. You were never kidnapped. You were arrested. You were arrested by the Nigerian police. They asked you questions, you and Arifa, on everything that you said, and you people said you don't have any evidence. You're just saying it based on speculation and what people are saying on social media. You couldn't provide any evidence. You people can continue coming on social media to defame the Nigerian police and doing all those things. But we will be here to expose your lies. You are not the victim. Wumi is the victim. Obelegushi is the victim. The family of Obelegushi are the victim. Liam is the victim. Because this story is going to come up 10 years to this time. And Liam will have to question it that, Mom, who is my dad for real? Who is my dad for real? Liam is going to wake up one day and hear Elegushi name and be like, this was the man that said, he's my potential father, but in reality, this man doesn't even know my mom. The family you people are making money from their son's death, they are the victim. Not you people that wake up every day. Ebami Bolayon, Ebami Shekini, you people are not the victim. Yomi Fabi is not a victim of anything. Why is he running up and down? Yomi has accused every individual on this movement to the level of he was so stupid that he got carried away. No, Yomi wasn't even carried away. It was because he had a game plan. So it was bold for him to make all those claims that he made towards CPG more, because he already knows Tibati Sotom Asalo. Yomi, I dare you. Toba people in my pocket, and I'm saying it with full chest. Come to Lagos. Magben Wole.
Wùmí tó sọ pé kò lè travel kò lè ṣe kankan iwájú ló gbà wọlé iwájú ló gbàdé tó bá bí pọ̀n ní máa pọ̀pọ̀n ẹ̀rí ilé ìbábo mo bẹ̀rù lọ́rùn èrò láti bí tiẹ̀ ṣé wọ́n mọ nǹkan tó ti ṣe níbo títí bálẹ̀ ayé ẹ̀dẹ́ yìí tí justice dẹ̀ wà sacrosanct tó dẹ̀ ní lẹ́tà tó kọ sáṣíwájú Yomi ó yẹ kó lè wálé náà kó wá confront CPG mọ̀ àtàwọn boys ẹ̀ tó lọ́ fẹ́ ambush ẹ̀ náà èèó ìwọ tó ní direct contact aṣíwájú lọ́wọ́ the presidency tó máa pariwo attorney general of kìíní kan power of attorney general of kìíní kan of Lagos State ó yẹ kó lè wá sẹ́kọ̀ọ́ náà you know all these people Tinubu na your guy you dey chill with Sanwo-Olu you know all these people come to Lagos stand in front of CPG Mo and his boys and tell the people the entire see we with Yomi now me I go come burst your bubble me I go mobilize people follow you go area F state command we go dey your back CPG Mo go come out Yomi this is me this is CPG Mo look at CPG Mo eyeball to eyeball tell him sir you and your boys want to ambush me show him the proof once we see the proof there is no one that can do anything to you there you go with top lawyer me I go call Baba Falana on your behalf Toba Biere you come me I dey talk am with full chest ẹ balẹ̀ jẹ́ ẹ bọ̀nà jẹ́ torí àti jẹ́ ẹ wá máa lé koko ẹ máa pariwo ẹ máa fẹ́ fún lórí social media ẹ máa fẹ́ fún máa rò pé bóyá nǹkan tẹ́ ń ṣe yẹn ẹ mọ̀ nǹkan tẹ́ ń ṣe yẹn bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ ń fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run ṣe èmi à máa lérí báyìí ni ẹni tó bá pa Mohbad kíní kan tó bá ṣe tán owó tó fún wọn gift tó fún wọn ló máa lọ check balance àgbàláyàn lẹ́nìí ẹ ṣe torí Ọlọ́run ẹ ṣe torí pé nífẹ̀ẹ́ jòsí ẹ ṣe torí pé nífẹ̀ẹ́ ya Mohbad ẹ ṣe torí pé ó ń fún yín ní relevancy ni ṣebóun lẹ ti gbálé gbàtà tẹ ti ṣe ìlàtí àti paparino game dẹ̀ ló ń play sí ṣebí wà nǹkan ni ó wá sórí live tó ló wá call out boss man àbí kí ló ta ló ní kó wá call out tó lóun fún wọn lówó kìnnìkan ẹ̀sùn wo ni wọn ti fi kàn yín púpù yìí tán ẹ̀sùn wo lọ ti fi kàn yín tán ọgbowó wọn gbowó làgàtà ẹ̀ tẹ̀ tí wàá di terror ó ti wá di terror sórí social media sórí justice for Mohbad ẹ̀sùn wo lọ ti fi kan làgàtà ẹ̀ náà tán ẹ̀ wọ́n ní ìyàwó lè kan like they alleged ìyàwó lè kan ṣe kíní a lot of kò bá kùn gbé ọ̀rọ̀ tí kò tẹ̀ yẹ kó máa bá ẹni tó pe rẹ̀ ní pé òun ṣe so now here is it ẹ jẹ́ ká là your personal life is none of anyone's problem but the moment what you're doing is kind of attached to this so-called justice for Mohbad. Let's say, for example, you want to allow she camera down here. Justice for Mohbad, let's see now. Let's say she justice for Mohbad. It wasn't as if you guys knew each other outside of justice for Mohbad. It proves the kind of people that you people are. But man, she camera down here. Ó yẹ kete man ní sense pé spirit Mohbad dem ale ma wò mí o. Ṣé mi tí mo sọ pé mo ń jà fún ọmọ ilele. And it wasn't as if, and assuming you guys are coming from the parts whereby you're protecting his legacy, you're protecting the father and the mother, the brother, the child. I don't care if you guys protect from me or not, but the child, it's another thing entirely. But it is coming from the angle of perspective of you guys just want to be relevant, you guys just want to let people know that you did something. You guys just want to have fun with it. But the camera kan lẹ́nu rí lọ́ní yẹn sọ pé justice for Mohbad yìí kọ́lọ́n jẹ́ irú ẹ̀ làwọn ní ibẹ̀ làwọn ti máa rí ọkọ o. Tọ́kọ bá wọn ẹ̀fẹ́ òde pàkán náà àbúrò ẹ̀. Tó bá dẹ̀ ti kú tá bá ti sọ̀rọ̀ bí i 6 months. Èèyàn kan dẹ̀ máa toast ẹ̀. All sort of terrible people, you see them coming gallivanting up and down. Arifa already reporter ọ̀sán gan. Lady ikú justice for Mohbad ara wo lẹ́yìn tí ìdá tán wọ́n ní ìyá kan náà sọ pé pẹ́ tóun ti dóko bóyá allegedly Ọlárífà wá do a lot of disturbing informations that kept coming out about these people, and you think someone in their right sense is going to take them serious. You think omi pọ̀ lójú ẹ̀
ṣùgbọ́n Monjola sọ pé ẹ̀ ń tẹ́tí òun. Omi pọ̀ lójú ẹ̀ ni. Monjola náà ń bẹ̀rù. Ìyá kúlíkúlí. Lọ́wọ́. Ẹ bá rí nǹkan náà ó dàbí àwọn. Ó dàbí ẹrù olè. Ẹrù olè yìí dà. Tó bá ti pa ẹlẹ́dẹ̀ sílẹ̀. Wọ́n wà rẹ ó ju ìlà bàbá dérò pọ̀kàn lọ. Monjola àwọn máa ń bẹ̀rù gan-an. Tẹ bá rí òun náà bóyá máa ń ṣe all of them ọmọlọ́mọ feel important. Ó sọ pé ọ̀nà máa gbé òun o pé tó yẹ ó sì ń tẹ́tí òun o tẹ́ǹtì bá ṣẹlẹ̀ sí òun o sàtẹ́mì ni o. Kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí ẹjú tó máa kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ó máa bẹ́ẹ̀ tó ọlọ́pàá nǹkan tó mọ̀ tó mọ̀ tó sọ máa lọ defend ẹ̀ ni. Nigerian police doesn't kidnap, they don't kill. Only manipulators. See, let me tell you something. When people have done something bad and they get picked up by the Nigerian police, that is when you see them come on social media and say they kidnapped them. When Olaitan Paul went to lie to them at IG office, did I come online to say I was kidnapped? No. Kò ní bàjẹ́ má bínú ẹ kí sáré sọ̀rọ̀ kan tó lọ sọ pé Monjola stream. Monjola àbí kí ló ń jẹ́ mi jẹ́ morúkọ ẹ̀ gan-an wèrè oní red lipstick ẹrù olè sórí kò sí wàhálà fẹnuwú gate kẹ̀kọ́ táwa ń sọ fún ẹ ní pé ṣó ti dágbére fún àwọn fámìlì ẹ̀ ń lé wèrè ọkọ tó gbé sílé gbẹ̀wò dání tó gbé sílé ṣó ti dágbére tó dẹ̀ ti mú evidence dání. to the day báwo bá mú ẹ because wọ́n máa pẹ́ kó wá tender evidence ni. Bẹ́ẹ̀ni ó ti mú evidence dání kò le rárá. Ẹjọ́ sáré ṣe ìjọba sáré bá sọ̀rọ̀ nobody is calling to harm you kò tó kọ́ bá fẹ́ fi ẹ ṣe òkú ẹ̀ ò lè wúlò for anybody ṣó ti yẹ because tó kí kò bá ṣe olóòtú kí lẹ́yìn fi ẹ ṣe but ọwọ́ òfin náà la máa fi mú ẹ because olórí burúkú ara ẹ ò lè máa gbénu ilé àlàpà tó ń gbé yẹn and you be trampling on people's fundamental human rights. You can't be online running your mouth, undermining the judgment of a competent court of jurisdiction in Nigeria. So two about undermining the judgment o èèyàn tó mú sílẹ̀ kò tẹ́ ẹ lọ́rùn. Wàá máa fẹnu wú géètì, wàá máa ní pé kinní kan lágbájá ṣe kí wàá máa insinuate. If the police decide to invite you to come and say your own or come and tender your evidence, how is that a crime? Ó jẹ́ kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ó sì gan ni pé wọ́n ti ń ta ẹ́ lólobó wọ́n ti ń jẹ́ ní kinní ìpàkọ́ àgbàlọ̀ Yorùbá ṣe máa ń sọ yẹn. Sọ wàá lè dágbére fún ọkọ ẹ. Wọ́n sì ní gbẹ́rẹ́ pàkọ́. Èyí mọ̀ pé ò lè lọ́kọ gidi lé because tó bá lọ́kọ gidi lé ni ò ní máa ṣe òṣì tó ń ṣe online. Ọkọ ẹ máa sọ fún mi pé rántí pé o lọ́kọ lé o rántí pé o níyàwó lé o ní ọmọ lé o olórí burúkú ni ẹ. Olórí burúkú ni ẹ wàá jókòó sórí platform bẹ́ẹ̀ wàá máa sọ̀rọ̀ Liam aṣèrè Yomi olórí burúkú aṣèrè yẹn tó pé ògùn ẹ ti wo mi ìgbà tí Yomi ń play kínní wọ́n sọ pé Wumi ọ̀rọ̀ ọmọ ẹ̀ ló wọn máa sọ olórí burúkú ni ènìyàn ló ní kó jáde àgbà ni tí Wumi ò bá sọ̀rọ̀ ọmọ ẹ̀ sọ̀rọ̀ ọmọ tiẹ̀ ló máa sọ ni ìwọ tó ti pa sún ayé tí wọn náà tó bá fi pòkè ọ̀rọ̀ ọmọ kọ́ ni Wumi máa sọ ó dẹ̀ fọmọ tiẹ̀ náà rúbọ fún justice for Mohbad náà fọmọ ẹ rúbọ fún justice for Mohbad náà kò ní gbọ́kẹ́ o ẹjọ́ o ọmọ yìí mo fún yín láyé lọ́rùn o kẹ́ fi rúbọ fún J4M kẹ́ bá lè rí justice gbà kò ní dá fún ẹ Monjola àwọn tá lè ń halẹ̀ mọ́ kò ní dá fọ́kọ tó gbé ẹ sílé gan àwọn ẹbí ọkọ ẹ gan tí wọ́n pè ẹ sílé gan tí wọ́n bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ níbi tọ́rọ̀ ti gbọ́ kò ní tún níra gbá fún wọn kò ní yẹ ó ń ṣe èrè ó sọ pé kinní kan wọ́n tẹ́tí òun kí ló fẹ́ fi ẹ ṣe àwa ń sọ fún ẹni tó ti dágbére ńlé ṣó ti dágbére lé gbogbo owó tó ń pa gbogbo igi ewédú tó ń fi ọ̀rọ̀ Wùnmí pa ṣó ṣáà ń dáwó jọ òun dáwó ẹjọ́ jọ a fẹ́ kó náwó owó ẹ̀yẹn kó gba lọ́ọ̀yà we want to stress you a fẹ́ stress yẹ ṣùgbọ́n pàwọn bíbá yìí pounds làwọn aná bíbá yìí kò ní náà wà lẹ́ni tìrú la fẹ́ san fún lọ́ọ̀yà you too cost us much ìwọ ló máa ná náírà lára máa ní bá a ṣe ń gbé ẹ lọ sí court Lagos la máa gbé lọ sí tìlọrin bó ṣe ń kúrò ní tìlọrin máa lọ sí Àbújá ẹ̀mí àáfẹ́ ẹ̀ bọ ẹ̀mí àáfẹ́ ẹ̀ gbọ̀n wàá rù gbogbo ìdí ẹ̀ yẹn gbogbo ẹ̀ ló máa wọlé gbogbo ọyàn yẹn gbogbo ẹ̀ ló afẹ́ kò rù
we want to take you on a journey Monjola a fẹ́ náwó fún ẹ ṣó ti yé ẹ nǹkan tá à ń sọ fún ẹ nìyẹn a fẹ́ kó fowó ṣẹjọ́ dáyọ̀ tó ìwọ tá pé ò mọjú ò mọra bí olóko ńlá yìí wà àgbàyà játijàti yìí ìwọ tá pé lẹ́nu bàṣíà nìyẹn you don't talk with sense wàá máa sọ̀rọ̀ báyìí ọpọ́dún ẹ àtẹnu ẹ ó máa disconnect ni àwa fẹ́ kó náwó mọ̀ pé àwa dọ́là làwa máa ná nígbà àti pounds we don't spend local currency here we spend foreign currency ọmọ pé federal ló ń pè mí báyìí àwa máa bẹ́ẹ̀ náwó yẹn ni ìwọ ló máa wá owó tó máa sọ fún lọ́ọ̀yà tó ti yẹ ẹ Monjola ọlọ́run kú ṣe kò sí kan tó ń jẹ́ legal aid ní Nàìjíríà legal aid wà Nàìjíríà gan is practically not existing ìwọ ló máa wá owó máa dáwọ́ ẹjọ́ fún ẹni owó tẹ́ kó fi ṣe business wàá máa fi máa tó jọ láti fi gba lọ́ọ̀yà you are mad wọ́n sọ pé kíní kan lọ petition wa. ẹ má bínú gbẹ̀nẹ́ lọ petition wa. ẹ má bínú ẹgbẹ́ kọ́kọ́ sọ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ jèbù rẹ̀ lórí burúkú ẹni sùúrù ẹjọ́ má bínú kò ní bàjẹ́ ní sùúrù ẹjọ́ sórí olórí burúkú yìí olùṣe ẹ bá fẹ́ ní géètì ẹ máa ṣàkóso ẹ máa náà fẹ́ fọwọ́ lágbáyé lójọ́ fẹ́ fọwọ́ lágbáyé lójọ́ olórí burúkú ẹ kílẹ̀ tó ṣe fẹ́ ní òṣì máa sọ sọ́kùsọ káàkiri Monjola ò ní kúrò ìwọ lọ́ máa gbé nẹ́ẹ̀sì Yomi ń tàn ẹ́ ó ní bó jẹ́ ibi tán kò sí rẹ́kọ̀dù bí tábà ti sọ pé ìwọ lọ́ máa gbé gbẹ̀yìn ìwọ lọ́ máa gbé nẹ́ẹ̀sì kó lọ sí rẹ́kọ̀dù kó lọ mú fún lọ́ọ̀yà kò ní dá fún kò ní bàjẹ́ ó máa bàjẹ́ fún kò ní jèrè tó o bá kọ tí ó lọ sí viper lórí burúkú wo ní pé tó bá múlẹ̀ kà lọ sí Canada mọ́mí avistor ẹ̀ mute ẹ̀jọ̀ mọ́mí avistor ẹ̀ mute ó ní tó bá múlẹ̀ kà lọ sí Canadian embassy kọ́tọ́kọ̀ nídìí ní tó bá ti lè gẹ́tì orúkọ àti last name wọn ní pé wàá ṣe sí viper kò ní yẹ gbogbo wọn ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ní òní kúrò ṣe bí ó lọ sí Yomi tó ń bá sọ̀rọ̀ àwọn orúkọ wà lọ́wọ́ Yomi náà kí lè tẹ̀ gbórúkọ lọ́wọ́ Yomi ẹ dórí social media ẹ máa sọ̀sọ́kùsọ olórí burúkú ní àfẹnuwú géètì tán Monjola kí ló ń ba wèrè ẹlẹ́rù ṣe báyìí ẹ kì í ṣe bó tóbi dáadáa yí ọ̀ṣì ṣe bó tóbi ní àyẹ́dẹ́gbà gbogbo òṣì tí wọ́n fẹ́ náà rẹ̀ sọ́pọ̀ mọ́rùn-ún abóyáwèrè ni tí wọ́n bá gbé ẹ Monjola wà láàbì chọ́bí mi ló sọ̀rọ̀ àkáǹtì mi ní fi gbogbo tí wọ́n bá gbé ẹ Monjola èmi yóò ní dẹ́yìn lẹ́yìn screen record ẹ tí wọ́n bá gbé ẹ Monjola èmi ò ní dẹ́yìn lẹ́yìn tún sọ fún wọn pé mo máa ń èmi tún pè é ní ọ̀ṣì kọ́sà àmọ́ bó ṣe ó lò ṣe orí dẹ́mu olókèrè mọ́gẹ́lẹ́mọ́ bí ẹrù olè olórí burúkú olè tọ́lọ́ ọkọ̀ àtọ́bá ṣe é so bẹ́ẹ̀ sí olóṣì ẹ̀ báwo lè ṣe fẹ́ sáré báwọn wèrè ẹ ṣe fẹ́ sáré tó tábà tẹ̀ sọ fún mi pé Monjola ń bá gbé ẹ léèní o kó tètè sá lọ́kọ́ tó di olùṣí ẹ báwo lè ṣe fẹ́ mẹ́rẹ́ ó ò lè sáré wọn tún dé lọ́nà ni olórí burúkú àwáyé má ṣe ìrẹ̀yìn ọ̀tá jẹ́ àtijọ́ tẹ́tí ń ṣe tó ń dùn ní tẹ́ǹgàlíváǹtì lórí péjì yín lẹ́ máa fẹ́ ní sọ̀kọ̀tà lẹ́ máa fẹ́ ní sọ̀ṣì ọ̀rọ̀ ó ń dùn mọ́ yín gbogbo ìgbà yín nísìnyí tó bá ń sọ pé wọ́n ti ń he yín lápá nǹkan olùṣẹ́ wa ń sunkún ìbéèrè kò ní yẹ gbogbo wọn ìyẹ́ tó wà lórí hospital bed kò ní yẹ wọ́n ṣe èrè má bínú jáde ẹ̀rìn benevolence mr avigokin àbórí ẹ̀ burú ọdún ìṣòwò Monjola ṣó mọ̀ pé ẹlẹ́dẹ̀ ẹ̀fọ́ ṣó mọ̀ pé there is a particular video where people were making threats in army Wumi we have that video Monjola. Because mo po need retentive memory. Because when I tell people that when you are talking, there are some people who are good listeners. You people, you just open your platforms and people will run their mouth there. You give them because you want to say wait, you want views. Benevolence má bínú ọdẹ viper tó ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀dọ̀ Monjola ìwọ ni o fẹ́ báyàn ṣe ẹjọ́ o tún wá sọ pé wàá rojọ́ mọ́ ènìyàn lẹ́sẹ̀ ṣó ní máa ń yí ni ṣẹ́ẹ̀kì mọ̀rọ̀ tẹ̀ máa ń sọ jáde lẹ́nu. At least I hope you know, Sha, that we have a recording where they were trying on my share kini jungle justice they were instigating, they were insinuating jungle. We have surely tell platform we recording pọ̀ gan o. If you see us streaming you guys, we are not interested in your stupid voices because you have nothing relevant to say. But we need it. We keep it for days like this.
Shoti ye Monjola. We keep it for days like this. And the sad part of this Olori Buruku woman, tó máa bí èmi nínú ni pé ó máa lọ sí inquest. So tó bá ní pé èèyàn ní first-hand information of actually the true picture of this case, Monjola should have it. She goes to the court, she listens to the judge. Even but the judge might give a last statement. She read the witness statement of everybody that were in that house that day. She read it for clarification so that people can get a true picture of what actually happened. Monjola máa lọ fún sitting. So tó bọ̀ kò ṣe pé ọ̀rọ̀ tẹ́ pé bí àwọn sọ fún, she is always there. But because potato must potato, agenda must agenda. Because tó bá ṣí platform, tó bá parọ́, báwo ló ṣe fẹ́ rí gewédú, báwo ló ṣe fẹ́ ra kóńgò gàrí, báwo ló ṣe fẹ́ tọ́ wọn ọmọ wèrè tó bí jọ, ọmọ bẹ̀rẹ̀ òṣì bẹ̀rẹ̀, báwo ló ṣe fẹ́ tọ́ wọn? Ló máa fi wá abẹ̀rẹ̀ sí tweets, abẹ̀rẹ̀ sí I don't understand. Tí wọ́n bá ní pé nǹkan tí wọ́n sọ ní court yẹn irọ́ ni, kò ṣe gbá o, kò tẹ́ lọ́rùn, gbogbo àwọn tí ó wà nílé yẹn kò tẹ́ lọ́rùn, and if they now invite you that ìwọ tó ẹ̀pọ̀ ṣojú ẹ̀, come and say what you know, how is that a problem? How is that a problem? Olórí burúkú Yomi tẹ́sọ di leader yín, tẹ́sọ di voice yín, ó ń sá kiri kò lè wọ ìlú bàbá ẹ̀ mọ́. Nàìjíríà dẹ̀wọ̀ fún Yomi Fábíyì. Nàìjíríà dẹ̀wọ̀ fún Yomi Fábíyì, olórí burúkú olóṣì. Wèrè ó sáfógun, ọ́fíìsà sáfógun àṣìṣe. Ọ́fíìsà sáfógun ó dálẹ̀ tán ò lè dúró tì. Ó dálẹ̀ ń sìn, Yomi kọ̀ máa tì yín pa ni. Bí Yomi ṣe máa ń ṣe nìyẹn, ìgbà tí bàbá Ìjẹ̀ṣà náà bó ṣe sá lọ sí Bennett, you know the funniest part? Bennett, the funniest part of the whole thing is that the fact that this boy called Yomi, he will never tell them the truth. He will never keep short. He will never tell them. He will just keep pushing that them. He's lying. Yomi is a smooth talker. I say it all the time. He's a pathological liar. No. Yomi is a pathological liar. He's a bloody opportunist, and he's a freaking nobody. He is a nobody. He's a public nuisance. Tó bá ti wá fẹ́ parọ́ yẹn, ó ní pé máa on tempo yẹn. Mọ̀ náà, Blabe kó ṣe lè kó lè rí. A máa ṣẹ́jú. Normally, human beings are supposed to be blinking with numbers for in under 24 hours or so. Human beings are supposed to be. Yomi blinked more than that numbers. Yomi is a liar. Yomi is a liar. What he can't swear in Nollywood. Bene, ẹ má bínú, mo ń gbọ́ òun wèrè. Wọ́n ní gbogbo wa, wọ́n ní most of wa, adúró la jẹ́ níbi. Àgbà. Fọ́ọ̀n náà wá tíyà láti wá ṣàdúró tó bá easy. Tó bá easy láti wá ṣàdúró, fọ́ọ̀n náà wá try ẹ̀ mí jẹ́ kán run am náà. At least èèyàn tó bá lọ ṣàdúró, àtọwọ́ flight ticket. Wọ́n lọ máa competition fún wa bó la bá sábà báyìí o. Ẹ bá mi ṣá. Monjola jọ competition fún wa. Jọ torí Ọlọ́run competition fún wa. Monjola, if you are hearing my voice, Monjola, if you are hearing my voice, I hope when you write the petition, you will be able to also come along and defend it. Because that is the only way we can have you picked up without stressing ourselves. That is the easiest way. We can have you face and pay for the consequence of everything you have ever said online. But whenever you write your petition, whenever you are coming with your lawyer, please come with evidences of everything you have said. Ṣé gbogbo ilé tí Yomi sọ fún ẹ pé question record ibi tó bá ti sọ pé wọ́n máa gbé ẹ kò sófin tó sọ pé wọ́n lè sọ pé wọ́n máa gbé ẹ. But lọ́ọ̀yà yóò ní sọ fún nítorí lọ́ọ̀yà yín fẹ́ jẹun. Kò ní bàjẹ́ make I even make you laugh. Ṣé nǹkan tí ọ̀rọ̀ Yomi fi máa ń pa mí lẹ́rìn? Yomi play recording Wumi kan, ó bá ṣàjáde òré bá dé fìlà. The way ó ṣà ń pọ́n rẹ̀ lé. The thing they will charge you for that recording self. Ẹ máa gbọ́ bí èkó ṣe sọ the thing you're about to hear now, if you hear it you will be shocked. I need you to listen. Kò dé pé kí lórí burúkú ẹ fẹ́ sọ. Ṣé kò jẹ́ ká bàbá mi fẹ́ sọ ni? Ẹ máa gbọ́ àgbà tí Yomi dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí Yomi wéré ní ẹni. Ó gbọ́ voice note kan tó pọ̀tà wá play ni. Azim ẹni pé voice ṣe wà incriminating ẹni pé ọmọ ẹ fẹ́ sọ nǹkan tá a gbọ́ rí. Monjola náà bá bọ́ síbẹ̀
inú mi dùn pẹ̀lú ẹ nǹkan tí mo gẹ̀ẹ́tì gbọ́. no ẹ gẹ̀ẹ́tì nǹkan tó try láti wá ṣe ó try láti wá ṣe bí ẹni pé òun ẹ bá ń gbọ́ àwọn rẹ̀ ó níbi tó èmi understand nǹkan tó tẹ̀ láti wá ṣe o. Ó lè kó fi understand ẹ ká learn. ẹni sọ̀rọ̀ nǹkan tó jà láti ṣe tẹ bá ń gbọ́ nínú ẹ̀ wọ́n sọ pé àwọn lẹ́tà yẹn tó sọ pé tẹ bá ń gbọ́ sọ pé thank you Mr. President for the letter for the keep talking ó sọ pé ibi tí wọ́n lẹ́tà ti dé Wùmí ti gba lẹ́tà so gbogbo question gbogbo nǹkan tí Wùmí sọ yẹn ó ń sọ bí ẹni pé òun lòun ń béèrè lọ́wọ́ ọmọ Wùmí tẹ bá gbọ́rọ̀ ẹ̀ dáadáa wọ́n sọ pé ẹ bá gbọ́ mo tún béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló mí ìgbà ikú tí mo bá dìkú tẹ bá ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí Yomi sọ so nǹkan tó wọ́n ṣe fún mi nìyẹn it was the one like as if it was the one that made Wunmi to do that voice note don't sit wá ṣe nǹkan bá like so everybody will know that it was a conversation. ẹ máa gbọ́ ṣẹ́rígbà tọ́rọ̀ bọ̀dá Bánjí wá jáde nígbà tọ́rọ̀ bọ̀dá Bánjí wá it's like pé ó ṣe bí ẹni pé ẹ mọ̀ bí èmi àti kò ní bàjẹ́ ṣe wà sí kò ní bàjẹ́ ló wà láàrin wa ṣẹ́gẹ̀t kò ní bàjẹ́ ló wà láàrin wa ó wá dàbí ẹni pé ok èmi tí wàá mọ̀ pé ẹ̀mọ kò ní bàjẹ́ èmi wá sọ fún kò ní bàjẹ́ pé nǹkan tèmi fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kó fún mi ní àwọn ànsà pé kí bẹ́ẹ̀ mẹ́fúnẹ́sì kó fún yín ní àwọn ànsà fún ẹ̀kọ́ tí mò ń bí léèrè yìí àsìkò pé that he was the one that is making the money. So I don't understand how does that what led to me. No, he's only what we are saying is him trying to make himself look good in front of his people. That's what we are saying. Anyway, àwọn tó dọ̀ ló wà bẹ́ẹ̀ lọ so. ẹ máa gbọ́ exactly pé lẹ́tà òun ló ń jẹ́ kọ́mọ́ Wùmí máa sọ gbogbo ó ti yé people know pé ọ̀nà neutral ground ọ̀nà normal day wọn bí Yomi kúkú bá wù so ó jẹ́ kó feel pé Wùmí ti Wùmí sọ̀kan sáwọn ó ti fọ́ torí ibi tó ń send lẹ́tà ibi tí lẹ́tà yẹn ń ta. Wùmí keep saying is that that guy should stop talking to Yomi that she doesn't give a fuck about Yomi. ṣèbẹ́yìn ilẹ̀ yín gbọ́ gbogbo ni àwọn tó greatness ṣé ẹ understand nǹkan tí greatness sọ ní Benin ìgbà téèyàn ṣàmọ̀ pé nísìn àwa làwa mọ gbogbo ọgbọ́n àrékèrèkè yẹn àwa làwa ń gbọ́ yẹn àwa làwa mọ̀ yẹn ìgbà tá à ń jọlá odindi ìyé èèyàn tó wá sórí social media tí Yomi ń ṣe irú wọn bẹ́ẹ̀ tó wá sọ pé àìnú ẹ dùn pẹ̀lú nǹkan tó gbọ́ kí ni pọ́ìntì tó gbọ́ níbẹ̀ gangan tó múnú ẹ dùn ṣé pọ́ìntì kan wà bẹ́ẹ̀ tí Wùmí fi sọ pé ìgbà tá a pa tán a lọ sòkú ẹ̀ síbì kan ni tàbí pọ́ìntì kan wà bẹ́ẹ̀ tí Wùmí sọ pé bọ̀dá Bánjí ní tòótọ́ mo là ń kọ́ wọn lórí ọkọ̀ ṣe kan ló pa pọ́ìntì wo gangan ni Yomi make ọ̀rọ̀ make new voice notes yẹn táǹjọ́ láti wá sọ pé inú òun dùn pẹ̀lú nǹkan tó ń gbọ́ yìí. ṣúbí mi gbà tí mo bú èpè fún Yomi ní kọ́ máa ń ṣì mú wa mọ́ Yomi ò lákìkanjú sẹ́ ò lákìkanjú olójo. ó mọ̀ pé tòótọ́ nìkan tá à ń sọ ni ó mọ̀ pé tòótọ́ nìkan tá à ń sọ ni ó mọ̀ pé tòótọ́ nìkan tá à ń sọ ni. Demi platform ló ń pè bí. Yomi knows. He knows. And he knows that the more, let me tell you something, sis, he knows that the more they stream us, the more there will be, some of them will be enlightened and will be getting exposed. He knows. Sis, Yomi can't last 2 minutes with me if they put me and Yomi on a panel. Yomi can't last 1 minute with me because he knows he's lying. The last person you want to engage yourself with in a conversation or argument is someone that is lying. He knows because mama Carlo ni mama mi ò tẹ ní béèrè much. Just one question is all I need to ask him. Just like I asked him when I went to his whatsoever thing he did. That Yomi, you claim people are after your life. You left Nigeria. Then you came back to that same country, not just that country, the same states in which you said they are after your life. What's changed? He couldn't answer. There is no way someone wants to kill me in Lagos and God help me, I escaped and I'll still now say I am coming back to that same Lagos. I will still now be gallivanting. People wants to kill you in Lagos. You did a press conference
at Radisson Blue, you invited the general public, and not just that, you don't even have police on ground to ẹ má protect you bẹ́ẹ̀ as ni someone bẹ́ẹ̀ that ni they want to kill. bẹ́ẹ̀ ni unisex ni Olóṣìí boy now. ó lọ sí Olóṣìí boy yìí now. Irọ́ ló ń pa now. ó ní Yomi ó ní unisex ni Ó ní kí n yẹmi ṣe. Yomi wọn bí ẹ̀dá kí fún ẹ̀jẹ̀ ó kó má ní pariwo unisex wàá pariwo unisex ni Yomi. wọn bí ẹ̀dá Unisex mi ní ní fún ti wa báwo. máa fún ẹ̀jẹ̀ oníkígbe wá yóò àlà you go cry. Báwo ló ṣe máa sọ pé wọ́n mi fẹ́ kan pa ráyè níbi ni tó mọ̀ pé ní kan? sẹ́ǹsì yẹn. Bẹ́ẹ̀ni, make it make sense. Ó fẹ́ pa níbi kan. Ìwọ tó fẹ́ pa. O ní gba security lọ síbi tó ń lọ. Wàá máa parọ́ fún àwọn èèyàn. Ò ń gba security àtijọ́ tó dẹ̀ ti ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe àrí security kankan pẹ̀lú ẹ̀rí. No bodyguard, no OPC, no Boy Scouts, no Boys Brigade, no man, no war, kò ní no bàjẹ́ yabo, kò ní nothing. bàjẹ́ kò ní Yomi try bàjẹ́ láti kọ́ọ̀tì ṣẹ̀rí prof Bẹ̀rọ̀nù sọ rádaràdá ńlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn tó bá ń bọ̀ ní quest báyìí. Ẹ máa kò lò ní fún wọn bàjẹ́ àti dádì ẹ. Ẹ máa pé dádì ẹ̀ ìtayà dànù. Ó máa ń kó wọn dání ni. kò ní Bẹ̀rọ̀nù bàjẹ́ olóyìnbó òṣì. prof sọ nǹkan kan lánàá and that is exactly nǹkan tí mo fi máa ń rò pé Yomi try láti ṣe mo ṣe máa ń pe American embassy dé ní kinní kan nǹkan tó ń try láti ṣe ṣẹ́rí justice for Mohbad ló fẹ́ fi gba grant lọ́wọ́ America in order for him to get that grant ó ń láti make sure pé àṣẹmọ ó ṣe Track record, track record. ó ṣe kinní yes nítorí ẹ̀ ló ṣe ń ṣe gbogbo kiri but ọ̀dọ̀ wa ní ọ̀dọ̀ wa ló bá ti wá jókòó sí wàá rí grant yẹn gbà. Wàá rí gbà torí di òótọ́ làwa wà. A dẹ̀ evidence evidence. àti jerry kò ní bàjẹ́ ṣẹ́rí àwọn people tó fi máa muse mi ni wípé you say this Yomi the first protest they actually this guy bailed on them ó sá lọ. Now, Yomi he left bailed on them people. like cold and wet ó dẹ̀ sá lọ kò tẹ̀ fún Now, wọn do you know lára. that these people are so gullible And that if somebody is Yomi had buying a already ticket, it's told not them something you ahead. just buy on the whip. You should have been planning it. It's not a travel. People will not Please, let me see bust your bubble. Yomi dẹ̀ fi wọ́n sílẹ̀ tó them máa ń pẹ́ bá ṣe máa clue. kó wọn bá ṣe máa yìnbọn fún wọn nìyẹn. Yeah, Bí Yomi he ṣe máa gave fi wọ́n lẹ̀ them nìyẹn. clue. Sis, let me bust your bubble. He gave them clue ahead, but they didn't see it because they are shallow-minded. Yomi sọ pé tóun bá ti ṣe nǹkan tóun ṣe tán, ọmọ ìgbà yẹn ká tó mú àwẹ̀ ni o, ṣàwọn ká tó mú àwẹ̀ ló ṣe ọkọ ẹ pé nínú àwẹ̀ tóun bá ti ṣe nǹkan tóun ṣe tán, òun máa gba bóyá 2 weeks or 3 weeks break from gbogbo kíní yẹn. That was ọjọ́ tó dé tó ń jẹ pepper soup. Bóyá pepper soup àbí kí ló ń jẹ lálẹ́ ọjọ́ yẹn lórí live. I have the video somewhere on my laptop tó ń sọ máa ro kíní yẹn pé kí ló yìí ṣe kí ló dé tó fi jẹ́ pé time tó bá dáwó fún wọn ló máa ń rántí pé o need break. Kí wá ní káwọn paparazzi àwọn láti kan fi kí wá ní káwọn yẹn ṣe. Kò ní fà iṣẹ́ mọ̀ pé ó gba owó protest ẹlẹ́ẹ̀kejì ó dẹ̀ gba owó symposium. Yomi did not deliver on any of those two. Gbogbo àwọn tó lọ sí Yeah, state and command. this morons they are not asking him Gbogbo àwọn tó lọ sí valid state command questions. náà wọ 15. bẹ́ẹ̀ni Gbogbo àwọn tó lọ state command náà nígbà wọ tí 15. Yomi kọ́ lọ síwájú secretariat cover for the protest Yomi ní nígbà tó yá tí mò ń gbọ́ wọ́n máa gbé Yomi ni òun wá dúró síbi kan òun wò wọ́n òun ró nílé òun rí arífá ó lò kọ́ òwe Imagine Shubi kí ọmọ àtọrúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn ta imagine Shubi kí ọmọ àtọrúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn ta that you actually you prep these people you gave them false hope and gbàtọ́ dẹ̀ dojú ẹ̀ you abandon them there like I don't know who does that. You know that kind of stuff. It shows you don't have any dignity whatsoever. but benevolence ṣe bí àwọn wèrè tó ṣe bẹ́ẹ̀ fún náà ló tún padà wá bá tó tún gbà yẹn. Ṣe lásán náà. Orí lásán wọn wèrè. Ó ní pé CTC yẹn tí láti bá rí nǹkan tó wà nù ẹ̀ ẹ̀rù máa bá Yomi wọ́n ti ń sunkún lẹ́ ambulance láti ọjọ́ Monday ni wọ́n ti ń sunkún níwájú ilé pé Mohbad stagger báyìí ni ó stagger láti inú ilé wá síta lórí burúkú. The couples, according to what I allegedly they even said the couples. This, it was alleged that even the couples were changing it for Yomi at the police station. Yeah, because it was constituting nuisance now. You understand? The people that own this thing.
You understand? This boy is just someone that just wants to survive. He's just see as visiting, most someone visiting, plan your me or shock about to execute there. Money sees Money Yomi is going to go to the UK and he's not going alone. He's going with his son. And it's going to be between these days and this day. But you know, this is like the second time he's actually running away now. You understand? See, do you know how I was able to predict his move? You understand? So, see, you need to learn to pay attention to pattern. And when you're a deep thinker, you pay attention to pattern. And that is why a deep thinker always have problem with people. They have problem with people because you tell them something, they will sit down, they will start processing it, look for something that has happened before, connect the dots. They'll continue brainstorming. So I thought about it. Nobody knows this guy from Adam. He was just a normal Nollywood guy that's peradventure some people always claim they watch and all those things and all of that. Then Baba Jesha case came and everything went blah, 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 blah. Before we know it, yeah, we started seeing him in Yankee or in different countries and all of that. And that was immediately after Baba Jesha and all of that. Okay, fine. Maybe I wasn't paying attention to him much. Maybe he has always been the guy that I didn't know. Then Mohbad's case started. Then he claimed he came to Lagos. Some people are saying they gave him money for boxers and this and that. And after a couple of weeks, bam, he don't go UK. Lagata brought him initially when he came out. People did not know Lagata that brought him. That's what I'm saying. Like, you know, that's why I said I don't know anything about him from before, but at least for the Baba Jesha own, I knew there was a guy that was, and you know, under that Baba Jesha's this thing, there was someone that was still talking about sex for role issue. He had issue with Mobimpe, and that was how I started knowing that, oh, there's this guy that they call Yomi Fabi, only for me to later find out like, he's the guy that follows Baba Sue whatsoever, and he himself confirmed that Baba Sue and your guy whatsoever. Then fast forward to justice for Mohbad. Under 1 week, they said they donated money, and before we know it, he went to the UK. Then I started connecting the dots. Then when this issue of NGO started again and they are raising mad funds, I had to take my time to like check the way he was demanding for the funds, the logic, the system and the pattern. And I was like, I told someone, this money has a target. There's a price, there's a targeted amount this guy is actually looking for. There's a targeted amount. Then I started paying attention. Then when the money came in, I just called Big Sis. I said, Sister me, boy, my travel to Nigeria. Sister me, Niyo, be inyeke. Probably survive the UK. You know, money Big Sis, but boy, my call Nigeria before Friday. I have that feelings. Only money sis, only kama wosha kini kon we open. Before we know it, damn. We ready to the UK. I just bust last sister. Young baby. I just ready. Only most of it. So it's a pattern that I've paid attention to. Even all of them, Papa Rhino, Lati, Konfi, Kudi, Jesse. I have paid attention to everyone's pattern on how they operate. And when a new person is coming, and the person is the next person, everyone see Bobo and you don't want to go come back nígbà kan. See you know jáde nígbà yẹn. Bad when what's the boy no. O man da to báyìí. Òun náà sáré hot. Òun náà wá ọjọ́ tí mo ti gbélé yẹn lé, better go and take your medication. Àti gba ẹni mi ò ti rí lórí life ní TikTok mọ́. Mo ti sọ pé go and take your medication. Ìwà ànídìí ọmọ onígò yìí. Láti gbé bọ́bọ́ yẹn sórí gan. Prince ló sọ, ó ti padà lẹ́yìn wọn. Wọ́n ti ẹ̀ ṣe tó kù padà. Ọmọ kékeré kan bá ń gbà yẹn tó náà. She understand. So me, I have paid attention. I pay a lot of Big Sis. You can ask visiting. Anytime she send me something, I go pay sis because it is the same pattern we have been seeing. It is same thing. They will come, they will fabricate another lie, they will come up with some kind of a narrative, they will make you feel like in the next 24 hours, Wumi is going to be arrested, and Naira Marley is going to be arrested, they will paint all those narratives. Wumi has been petitioned.
Ṣé petition ló wá sọ? wọ́n sáré ju láyà fún wọ́n sáré ju láyà mẹ́ta fún wèrè. Imagine that kind of Ó ní stuff. pé Wumi ti wà l'Abuja ni. Ó ti wà l'Abuja. So you can imagine that kind of stuff. They think because they can pay lawyer they think all petition can actually be honored. Anybody can petition. Petition na water. Anybody can petition. You can petition anyone. Your petition doesn't mean I am going to. Well, can you defend what it? police is now going to look at me because one person say you petition? No, it doesn't work that way. It makes me question how these people were given visa to travel to this country they are staying. It makes me question the credibility. Aláì wọ́n gbẹ̀yìn wọlé ni o. Ọgbẹ̀yìn wọlé ni. Tàbá mú iṣẹ́ wọn fún àìsí sí i, àìsí àfíṣì wọn out. Bẹ́ẹ̀ni. Ìṣẹ́jú mélòó. Lẹ́yìn tí gbogbo details yìí ló ń ṣeré lórí social media. Gbogbo details yìí wà lórí social media. Ọmọ tó wá kanlẹ̀kùn most of gbogbo yìí. Àánú yìí ò ṣe mí. Ẹjọ́ ìgbà ní àìsí gan fẹ́ gbé light off gan. Torí light off ò tí ì níwèé o. Story for another day. Light off ẹ kọ́ gbé ẹ o. Light off oníwèé kẹ̀. Gbé ẹ o. Kò oníwèé kẹ̀. How many years in US? Wàhálà wà o. Wọ́n ti sọ pé illegal immigrant. Èmi gan illegal immigrant. Ẹ̀yin tẹ́ pọ́ mọ nílùú lẹ́yìn. Wèrè kan náà òun Mínísítà wà ẹ ní ti pa ilẹ̀ dáadáa. rìn. Ìgbà tó sọ pé ẹ wà lára àwọn tí ó tọ́ṣà tí wọ́n gbé sodium. Wèrè kan bá sọ pé ìkan tó mọ̀ yín sí náà nìyẹn pé kẹ máa pé gbà ayé fracas gan kẹ máa kówó lẹ̀kọ́ máa gbé àwọn èèyàn ni mo ní à. Màmá ẹ̀ sísá mi lówó jẹ Mo máa go by the right route ni by the right route ní láti kówó lẹ̀ right route ni. Ìjọba dì pẹ̀lú yín squarely. Ìwọ́n tó bá kọjá Táwọn ìyẹn tó ti bá tẹ̀ ẹ́ ṣe nìyẹn, tó yẹ ó kó máa ṣe. sọ pẹ̀lẹ́kú lójú wa ni. Pé nǹkan tó máa rí Vivian sí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni Nǹkan tó máa náwó sí nìyẹn. wọ́n máa gbé ẹ. Mo ń sọ ń bì kẹ́ máa gbọ́. Mo ń jọ láìdé hear me they go carry you. You cry. You go cry blood. I never know anything. Ẹ ń bẹ́. Mo lọ́kọ̀ mi pé ó sọ pé big sister lówó nìyẹn. Ó ga. Ó ṣe ẹnu ẹ̀wà ká jẹ́jẹ́ o. Ẹni tó bá ní ojú sọ. United Kingdom tí mo wà yìí. Mo tún sọ ibi tí mo wà fún yín. Ẹ mọ̀ pé ìyá mi ń teko ń tẹja. Ẹ ti gbàgbé ni. Yálà ìyá yín. Ó ní pé nǹkan tí Vivian máa ń ṣe yẹn ìkà nǹkan tó máa ṣe. Mo ṣe jẹ́ ká. Okay, báwo ni mo ṣe jẹ́ ká? If you're doing the right thing, would you be reporting? That's the question. Are you doing the right thing? Ask yourself if you're doing the right thing. I mean, it's not like Mundola, you go to the inquest like we just discussed now. You go to the inquest, you listen careful, listen. You're not coming to question the judiciary system. What they're doing. Like how now? Who the hell are you? Who the hell are you? Ẹ káàbọ̀ o. Àìníyàn burú ṣe wà pa. Àìjọ ṣe ti ní rẹ́kọ́ọ̀dì Mr. Pata ẹ̀ ń sìn. Wọ́n ní lọ́wọ́. Mọ́mí Dupsy. Tẹ́ bá tẹ notification tẹ́ bá ti tẹ all ẹ̀ ní rí gbogbo videos ẹ̀ ní rí latest videos o. Kò tó kọ̀ sí ẹ̀ nìyẹn. Fúnìkẹ́ ìṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ kan. Wọ́n náà dúró ní gbogbo wa o lọ́dọ̀ Mòńjọlá wọ́n náà dúró gbogbo àní. Àná àti gbàgbẹ́. Legal immigrant ni mí wọn tí ì gbọ́ ni. Àná àbáwọn á jù náà. Gbọ́ ni. Maybe that's why tí mi ò ṣe kí n rí fídíò tẹ́ bá post, is that why? Àwọn ò fẹ́ gbọ́ ohun ọ̀gbọ̀n wèrè yẹn. Mo ní àfẹ́kọ̀ọ́ tó wèrè yẹn sọ. Nígbà gbọ́ mi fẹ́ tó. Àgbọ̀ o kí ló sọ? Mo rìkọ́ọ̀dì wọn wọ́n ti ní email àwọn máa fi. Kọ́ send email. Mi ìgbésẹ̀ nígbà tó wá. Wọ́n lọ́bẹ̀rẹ̀ sí play video. BTM ní ìta ìkejì gbogbo àwọn tóun ti ń gbé wá ó ní kò post wọn ó ní wọn lọ post àdúrà. Kò post wọn. Why you say who the hell are you to tell people what? Nǹkan tí mo fẹ́ wá sọ láàárọ̀ yìí nìyẹn. Owó invite ó ní gbogbo àwọn tó wá ọ̀dọ̀ àwọn wèrè yẹn ní mi yẹn tètè yá pàmò ní ìwòwò mi gbọ́gbọ́ kú gbọ́. Ó ní gbogbo àwọn tó wá àwọn invite nǹkan tó sọ fún ẹ. Imagine gbogbo Nǹkan tó ọ̀dọ́ sọ tó nìyẹn. ń bọ̀. Bọ̀ òun fún ọ lówó ní àwọn fún ọ 300,000. Òun fún wọn lówó, òun fún wọn 300,000. Olóṣì. Ó kọ sábẹ́, èmi náà kọ sábẹ́. Èmi sọ sábẹ́.
Money VDM, money you said you did. Money the audacity for me. Your spirit of entitlement is Spirit out of of whack. entitlement. Is out of whack. He is the one who has the right. Money, and number two, you said you did. They called you. You didn't call them. But why are you paying them? I don't know. Exactly. Why are you paying them? So you have a selective ara tapelinda keji ogbe case yẹn pé gbogbo àwọn blogger tó kù wọn gbé so talara Instablog ò pé kò tiẹ̀ ó talara gan he was mad. You need to see his face. No, on Instagram wọ́n ti jà. Our bloggers to man tẹ́lẹ̀. You see, that is the problem. That is the problem with you. Téèyàn bá ti ń kọjá yẹ. Mo ní how dare you sọ pé gbogbo àwọn tí wọ́n pè wá iná ó ní the people within 24 hours. Mo ní Fọláṣadé was not there. The Fọláṣadé in 24 hours. The father was not there. The father was not there. The father was not there 24 hours. So stop lying. You see, this is the thing, and this is the kind of àwọn kan ṣe mọ̀ àwọn troll wọn tó ń lò náà mi ò rò pé wọ́n continue too much. Very few lè tún máa rí tó ẹ máa sọ tó bá sọ̀rọ̀ ìkọ́ sọ̀rọ̀ pé what about the pool of blood? Moni Goresi declined it and said there was no pool of blood. The nurse said there was water. Yes, there was water because it rained and water flew in the house and the mopping. So why do they have to move him? I said because he's in pain, and apart from that, you can move something for comfortability. You don't have to carry. And a small wound can kill you. Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ìyẹn mo ní mo ti realize pé ẹ̀yin oní 5k ní ẹ̀pẹ̀lẹ̀ tiẹ̀ mo yà block wèrè èmi ò ń pẹ́ a ti ṣe orí burúkú tó ń sọ̀sọ́kùsọ̀ I block your ass and I keep going. It is what it is. This guy ṣé mi ti sọ fún yín downfall ọwọ́ rẹ̀ ló máa fi fà ṣé kò fà nísìn. Look at the entitlement. Look at the way he talks. Over a year ló ti gbowó NGO látijọ́ yìí ó ṣe wà rántí pé òun fẹ́ ṣe ọ́fíìsì. Òun fẹ́ ṣe ọ́fíìsì. I mean idiot. 1 million ló ń pín ìgbà tó yá ó ṣe bọ́ òbí méjì kan. ṣebí Dèjì ó dà ń pọ́ ti pé Dèjì nípa ẹ̀ bóyá kéèsì FCC yẹn is now becoming big for him. Wọ́n ti pé Dèjì ti wọ́n ẹ̀ Dèjì dẹ̀ post ẹ̀ síta pé òun wọ́n ẹ̀. Ṣẹ̀rí pé lọ́ọ̀yà tó gbójúlé ìyẹn ti disappear. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ kò gbọ́. Ó ti wọ́n ẹ̀ ó ní kò gbọ́ràn ó ní so tó bá kó sí wàhálà òun ní Nelson Mandela àwọn ratẹ àwọn ratẹ. ṣe bí wọ́n sọ pé Dèjì kọ́ làwọn máa lò fún bàbá Mohbad. sórí tó ti ń yọ ó ti ń yọwọ́ ẹ̀ náà ẹ̀ rí pé ó ti ń yọwọ́ ẹ̀ náà ẹ̀ rí pé Dèjì ti ń yọwọ́ ẹ̀ náà kò ní bàjẹ́ baby how you dey my brother. Who wants to write letter? I want to know who wants. Tàbí sọ pé òun fẹ́ kọ lẹ́tà yìí láàrin wọn. ẹ jẹ́ sáré play email àwọn tó fẹ́ kọ email ẹ jẹ́ sáré play 17 minutes péré ni. Mi lórúkọ wọn fọ́dá orúkọ yẹn mo fẹ́ mọ̀ wọn. Tẹ bá ń kọ ẹ máa forúkọ yín tẹ máa fẹ́ kí. Máa sẹ̀ǹdẹ̀ sí yín náà tẹ bá fẹ́ copy máa sẹ̀ǹdẹ̀ sí yín. Kẹ threaten èèyàn. You can abuse anybody. Ìgbà tí bá mi gbé Ọlọ́run ẹ̀ sọ sókè. To see, abusing somebody is not a crime. Ibi tí crime ti wà ní tó bá ti ń bèbú tó fi caution sí tó wá sọ pé irú yẹn olórí gbèsè yẹn tí bá ti mú ayé máa bàjẹ́ sí mi lọ́wọ́ ní bá ti mú máa ṣe bálabàlá o ti threaten life onítàn nìyẹn o tó wá sọ pé ẹ̀rí yọ̀mí yẹn kébè super ẹ̀rí yọ̀mí yẹn bó ṣe yọ̀dí ẹ̀rí yọ̀mí yẹn he talks too much ẹ̀rí yọ̀mí yẹn is kìnnìkan ẹ̀rí àwọn yẹn ni a. ní ẹ̀lọ́ mọ́mí Mọ́jọ́lá lánàá tó yẹn sọ mò ń rìkọ́dù yẹn sọ yẹn lánàá but fóònù mi bá tẹ fave kò ń save sórí ẹ̀ ní ọmọ wáyé I was there yesterday night lórí èmo ń bẹ̀. ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ ẹ lè sọ kò ń ṣe nǹkan láti sọ ọtí pátá ti máa ń sọ pé Mọ́jọ́lá yẹn làwọn máa gbé òun lókùn táwọn máa gbé tó yẹn sọ lánàá nìyẹn. Tó bá jẹ́ kó ló máa rí pé wọ́n sọ pé kọ́lọ́pàá arrest ẹ̀. That is a serious threat. Bẹ́ẹ̀ means that they should kidnap you because òun yẹn ṣì ní case láwọn àṣẹ lọ́wọ́ court she still at large. I still understand she still at large. Òun kò ní bàjẹ́ and one Pythagoras. Ibi tí àjùlọ rẹ̀ wà ní pé
when the case gets to a particular and advanced stage, that is when a serious report will have to go down, because that one will be definite. Tama will call for it, and then we'll file with the embassy. Okay. So they will only so commercial size, because there is no law to say because you are in Canada or America, you can be threatening the life of people in another country, or you can engage, or engage in domestic terrorism, or law, or cult, whatever. No, feel so well. We see what they get pay be American citizen. Because what to shele. I want you only pursue. Tama ko only pursue. No matter when people ya won she and cooking work po. Carry on láti be Americans. Normal Americans so they are threatening Nigerians in league. But I want to want with one more law. Everybody kan náà tó dàbí ẹ̀mọ̀ wọn. Ó dàbí ẹ̀rọ ni. Ẹ̀rọ olè yìí dà. Ọmọ tó bá ti pa ẹlẹ́dẹ̀ sílẹ̀. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní tètè kún. Gẹ̀rẹ́ bí apá ẹ̀yẹ ọkọ̀. Ó ju ìlànà bàbá rẹ̀ kọ̀ọ̀kan lọ. Àwọn ìjọba àwọn máa bẹ̀rù gan-an. Ẹ bá lóun náà wé máa ń ṣe all of them dey ẹ̀yà kí wọ́n lọ́mọ feel important. Ọ̀rọ̀ tó pẹ́ ọ̀dọ́ máa gbé wo ó sì jẹ́ tí òun tẹ́tí bá ṣẹlẹ̀ sí òun ò sàtẹ́mi ní. Kò sí ìṣẹ̀kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ ájíjẹ láyé ìṣẹ̀kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ láyé ìṣẹ̀kan tó máa ṣẹ nǹkan tó gbẹ̀ Nigerian police doesn't kidnap, they don't kill. All they manipulate us. See, let me tell you something. People have done something. Current or not, somebody get picked up by the Nigerian police. Life on life. You see them come on social media and say, boy, you never get here. Wọ́n change ẹnu wọn ni ẹjọ bẹ́ẹ̀ kò ní bàjẹ́ máa gbìn ẹ sáré sọ̀rọ̀ kan tó lọ sọ pé mo jọ láti stream mo jọ láti lọ débi jẹ orúkọ ẹ̀kọ́ lóko ètò òkèlè ìfẹ́ tí wọ́n pọ̀ ẹgbẹ́ padà sí wàhálà. ẹ̀rọ kọ́tà wa sọ fún ẹ ní pé ṣó ti dágbé fún ọlọ́run ní ọkọ̀ tó gbé sílé gbẹ̀wò dání tó fi. ẹ jẹ́ ká dúró de wọ́n ní kí wọ́n ti dágbére fáwọn fámìlì wọn lé. Bí ẹni ìtọ́ sọ ẹ̀ gbọ́dọ̀ wá ní. There is something like this. These people. Honestly speaking, something like this. Develop evidence. If it's for me, I will just try to get in touch with people that knows our exact name. Their full name. Cherry. Cherry mail last something Mama Kosi Canadian embassy. Honestly speaking, to God who made me. To buy someone open the basket. Let your lawyer write. You understand? Lawyer to write. Don't write by yourself. Most of them, Jerry, that's just the problem we are putting ourselves in. Honestly speaking. Hey, Joe. You understand? Not everybody. Down be by any suru. Yomi, you are so dumb. Even if anyone lawyer is writing, Oruko client's lawyer would have to be in that write-up. You cannot summon anyone. Your lawyer cannot write to anyone and say, my clients, and not put that client's name. Eti won pe bobo yo kàwé rárá. Oni e ma lórúkọ titi yín o, ẹ lórúkọ lawyer yín. So lawyer e ko ma wá ńsìn, a lohun somo mi ò ní mọrúkọ. As in, táwọn wo ló kọ́ àwọn people yìí níwèé náà? Àwọn wo ló kọ́ àwọn people yìí? Àwọn school wo ló lọ? Bene, bóyá mi jẹ́ ni mi make sense.
Can you help me out? So ẹ máa kọ lẹ́tà sí yàn sí. Ẹ kọ máa kọ ẹgbọ́n kan tó máa sọ. ẹni tí ẹni sùúrù gbogbo la ṣe máa gbọ́ ẹni sùúrù à èyí tí yín gan máa ara yín ò balẹ̀ níka yan ọjọ́ ọ̀rọ̀ lórí ọkọ̀ kan. Bẹ̀nẹ̀ yọ network o. Yọmi. Bẹ̀nẹ̀ yọ network àbí ta ló ń ẹ̀kọ́ báyìí. Ṣé ẹ ń gbọ́n sí? Mo ní petition yẹn tó bá ti address ẹni yẹn is null and void. You need to address the person. Like how people is stupid gan. Eléyìí jẹ́ sọ pé òun wá ń lo òyìnbó. Ẹjọ́ tẹ bá ní di email address tèmi èmi fẹ́ filẹ̀ o. Gbogbo ẹ̀yin people fún èmi jẹ́ wà ń ta o. Fún èmi wà ń ta o. Nọ́mbà mi wà ń ta o. Email mi wà ń ta o. Olóbùkún yín JK láti last week sí mo ti ń retí lẹ́tà JK. Ìyẹn náà sáré táìpù kíní kí wọ́n máa gòkè wọ́n máa fún yín fọ́ọ̀bù olóṣìwì yọ̀mí olóbùkún. Ìwọ náà sáré réyàn clean ṣì mọ́. O ní don't use your name. O ti réyàn tó fẹ́ bẹ petition tèmi. Ṣé bí wọ́n ló fẹ́ ṣe kíní kan fún tèmi láti jọjọ́ yìí? Àwọn wo ló ń gbọ́ yín náà? Àwọn wo ló ń gbọ́ ẹ̀yin ọmọ kò níran ẹ̀? Àtàrà tí mo ti jí lára ti ń gbóná fún mi. Mo fẹ́ kọ́ síbẹ̀ pé why are you people allowing this ọmọ kò níran to stress you all? Àwọn people ṣe bí wà tó gbé kan sí ẹgbọ́n tán níta la ní tó fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ báyìí. Àwọn people yóò níran. Àrífà àmọ́ bó ṣe arrange fàrífà ńgbà tán gbé kò lẹ́bí ẹ̀kan tó yọjú. And you see these people olóbùkún kíní kan bàǹkù ẹwà yẹn tọkọ ẹ ṣì ń wá àtijẹ àti mú kiri yẹn ọkọ ẹ máa deny pé òun ò mọ rí ni ó ṣùọ fún mi tí ẹ máa ju ti Weston àtìyàwó ẹ lọ. Because ẹni ẹlẹ́ni máa wò pé òun lòun mọye pọ́npọ́n tóun gbé tóun fi ń fún ẹ lóúnjẹ tóun wá sàn láì tẹ bá jẹ́ Ridis Anjola bẹ́gà tó bá pé ifá kéèyàn rọ lẹ́sẹ̀ kó jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì kó máa tọrọ owó ó bẹ́tà. Professional beggar ni. Professional see if I'm talking like this kẹ́ mọ̀ pé èèyàn ó ti ní nǹkan téèyàn ti gbé wọnú bí nǹkan kan téèyàn ti rí wèrè yìí professional beggar iṣẹ́ tó ń fa ayé ẹ̀ ṣe nìyẹn. I need to do some research about her professional beggars in èèyàn tó in fact ó lè tọrọ owó lọ́wọ́ wèrè títì. Òkú sorry thank you this wèrè ẹ sọ pé àwọn ọmọ kò níran but ewere tó ń sá káàkiri yẹn ìyẹn á jókòó sórí platform yín a máa fún yín ní làbò ẹ̀yin náà máa mú làbá ẹjọ́ máa gbé wèrè á máa gbé wèrè á máa gbà á like ó máa ń ọ̀rọ̀ yín máa ń fọ́nì sí mi up till today Yomi get gbogbo information mi ní Canada olóbùkún ẹ tó bá ti wá sí online ni wàá máa sọ pé we are now doing something on the Temi on the Pythagoras ó tiẹ̀ wá dárúkọ wa mọ́ báyà àmọ́ kan tó dé kí ló ṣẹlẹ̀. Ó dá lé ní pẹ̀lú kò ní bàjẹ́. Àfomi pamọ́ ni. People will come out ẹ bá ti fẹ́ gba rose ẹ bá ti fẹ́ gba kinní kan ìsìnlẹ̀ yẹ̀ ṣẹ̀ bá wọn kọ́ evidence jọ. Ẹ̀yin tẹ́ evidence yín ti yẹ pé wọ́n ti lẹ̀ mọ́ ẹ̀yin any police station ládùúgbò yẹn lọ bẹ̀ tẹ́bà ní borúkọ yín bẹ̀. Tèmi yẹn ló ń pè ní ìkéde pàtàkì tẹ́ sanwó. Lọ́yà ti láládùúgbò ẹ̀yẹ lọ. Èyí tó bá bíire ní kọ́ police station. Mr. Temi ẹ mọ̀ orí sì tí mo fi drop. Tún sáré wọlé ó tún sáré bold fún wọn. I just need their email. Even if you are in Canada, mo ṣì sí. Tẹ́ bá ṣe ti Canada yẹn, orí yín máa burú ni o last. Mr. Temi ẹ mọ̀ orí sì tí mo fi sáré drop ni. Mo wá wọn lọ ni mo fẹ́ lọ send the request pé Yomi Alpha ọ lòun wá ni. Wọ́n ní gbé yín. Ìwé sọ̀rọ̀ ní àtẹ̀mọ́ bí ti wà. Yomi á gbé yín. Mo wá lọ ní mo fẹ́ wà lọ sórí. Ó tẹ̀ máa ń bí èmi kan wà lábẹ́ wọn náà. Wọ́n máa wò dárúkọ yín mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Àwọn ìpínlẹ̀ kìí fọ́ǹbù. À ń tẹ̀ fọ́ǹbù yìí ẹ̀kọ́ wẹ́sàn láìkọ́ máa ṣe ó dárúkọ yín mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bó ti gba tẹ́ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀tán ẹ̀ lè gbọ́ bí tó ti dárúkọ yín. Ìyá kan máa gbọ́ lọ́nà orí mi kò tọ̀ sí nígbà tí yẹn ni lọ́yẹ̀ tí Yomi ní lọ́yà yín nìkan jẹ́ kó kọ́ má jẹ́ kórúkọ yín wà bẹ́ẹ̀ wẹ́ lè imagine. Lọ́wọ́ light off. Lọ́yà ẹ̀yin tó pé light off drop case ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tó fi drop case. Ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí light off. A ní wọ́n wá dé Nàìjíríà lé ní òfin ìwèrè yín náà ẹ máa fẹnu wúgètè ẹ máa fẹnu kóra yín sí kálọ́.
Adam lóhùn. ọ̀rọ̀ tí yẹn sọ ló bí mi nínú pé kí lọ́ọ̀yà yín ni kó kọ ẹ má kọ orúkọ yín sí yọ mí lẹ́nu ẹ̀ èèyàn tó ń ṣe yín nìyẹn o èèyàn tó ń ṣe foundation NGO fún yín nìyẹn lọ́ọ̀yà yín ni o ẹ mẹ́sọ̀ pé orúkọ yín ò sí bẹ́ẹ̀ kí ló dé tẹ́ni kó má forúkọ ẹ̀ sí ṣe bó ní nǹkan tó fẹ́ fi ráìtì èèyàn ní ẹ̀ máa kẹ̀rẹ̀ gbà ní nǹkan tó fẹ́ fi achieve ni criminal mind. So why won't you put your name? Why won't your lawyer put your name? Put your name. Our right our kọ̀ọ̀kan my client. Kò ní kọ orúkọ client yẹn sí mi ní fi ìwé fún lawyer yẹn nígbàjú. Ṣé kàwé gboyè? Everything about that guy, everything about that boy is criminal mind. Ẹ lọ́pọlọ ẹ kàwé ẹ kàn wá sọ́la wá ṣe rádaràda ni. Tó fẹ́ competition kọ́ máa korúkọ ẹ̀ sí. Ẹja jẹ tán ẹ ṣe ilé ìtẹ̀tì tí mo jí sí láàárọ̀ yìí ó dùn mọ́ mi. Ire o. Báyìí Sádébì ó ga ọkọ yín náà wọ́n ti ń kọ yín náà wọ́n lígú kìíní o. Ó yà pàtà ikú iṣẹ́. Tàbí bóyá ṣẹlẹ̀ náà ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n lè jẹ̀ náà. Mr. Temi, èyí tẹ́ máa fi kẹ́rin padà sábà. No, I don't move on top this thing o. See, if first wey know me 3 months, 5 months ago, no fit know me again. I tell you. Àwọn rap people ojú gbọ́rọ̀ sẹ́. E get some kind things wey you go need to put in place for these people. These people tẹ́ ẹ̀ bá ṣe àwọn nǹkan àwọn people yóò ní stop. Àwọn ilé tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn dáká gan sórí ẹjú lórí kéèsì ìsìn Ọlọ́run. Ọlọ́run, wọ́n ti sọ́dọ̀ oúnjẹ, wọ́n fẹ́ kúrò ń díẹ̀. Àánú àwọn ìtókọ̀ wà ní Canada nu wọn ló ń ṣe mí Ọlọ́run sẹ́. I dey tell you. Not even bẹ́ẹ̀ rò pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn abroad àwọn country tẹwà yẹn bóyá rò pọ́n stupid èmi ò kàn fẹ́ máa já yín sí ni. They had an inquest in your country. This lady's name was not involved. The story of her husband bullying, the video and everything is online. Kò ṣe kọ́tẹ́ ṣe máa lọ máa wá káàkiri. And you people are bullying her. Even her son. Ẹ wá report ní àwọn abroad country wípé èèyàn kan tó ń support ẹ fẹ́ kó wálé ẹ̀ ń ṣe eré ni. I don't mean to tell you guys this. Wàhálà ẹ fẹ́ ṣílẹ̀kùn fún Wumi láti wá sí Canada ni. Ẹ gbàgbé wèrè nǹkan tẹ́mi ṣe ń press neck yín mo fẹ́ kẹ́ ṣe. And I will use your whatever petition and everything. And in fact, Wumi will be 100% protected. Ẹ ní ṣe oríire. CTC one time bẹ́ẹ̀ yóò lórí burúkú yín ò ní kà. But these are evidence for people supporting Omo Wumi. The CTC is out there. The corona inquest, the conclusion, even your son, interview son yín, nǹkan tí son yín tẹ́ sọ, ó wà ní everywhere lórí social media. Ṣé orí yín o, àwọn wo ló ń kọ́ yín, àwọn wo ló ń educate yín. Ṣé àwọn wèrè tó ń sọ fún yín pé don't worry, Aries tí ò gbé orúkọ ẹ̀ síta tó ń protect gbogbo nǹkan tó ní tí wọ́n lè fi fọwọ́ kàn. Ṣé òun ni gbogbo yín máa gbọ́rọ̀ ẹ̀ lẹ́ máa tẹ̀lé? Are you all dumb? Ẹ jẹ́ máa sọ̀rọ̀ ẹ máa ní that's the threat. Olórí burúkú Yomi gbọ́ nǹkan tó ń sọ lẹ́ni tó ń sọ pé that's a threat. Wọ́n náà wọ́n máa bá ẹ ó ní that's a threat. Are you guys okay? Ẹ jẹ́ kí n help you. Low life. Like mi ò lè imagine officer náà ṣé Mr. Olúwatósìn ló sọ ni àbí Mr. Paita pé kálá ti mọ bí wèrè àwọn people ṣe kọ́ǹkì sí ni. Bóyá àbámá wà in position like this with them. Àwọn people yìí they are conk mad riffraffs. Okay, Samson àbí nǹkan lọ gbé síbẹ̀ ẹjọ́ yẹn láti jọjọ́ gbogbo yín ò sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ mọ́. So you all actually know what you're doing. Àwo lọ. It's a no thing. Sórí yín ò pé ni àwọn wo ló ń educate yín àwọn wo ló ń sọ fún yín ẹ kàn fi pẹ̀lẹ́ wá sí online kẹtàn live kẹkọ̀ọ́ jẹ́ máa sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ tí ń ju rose fún yín kẹ́yìn náà kọ̀ jẹ́ máa jábọ́ lọ. Àwọn wèrè kó wá fòyìnbó wọn á fi súnmọ́ yín. Àwọn bíi Adédoyin yẹn ni new kinní yín sìn. Junior sister to Sanwó-Olú àwọn náà máa fòyìnbó sọ fún yín you have to give it ṣé àwọn yẹn ń sọ fún yín pé àwọn nǹkan tẹ́ ń sọ yìí ṣé wọ́n enlighten yín ṣé wọ́n educate yín wípé all these things you people are saying is a no thing on social media. Hello, tell me for me 1 minute. Títílọpẹ́ Àkànní Adéṣínà jẹ́ help ẹ orúkọ ẹnìyẹn Mọ́njọ́lá so that tó bá ti fẹ́ kọ state tó bá ti fẹ́ sọ fún lọ́ọ̀yà yẹn kó bẹ́ẹ̀ kọ bẹ́ẹ̀ jẹ́ kó forúkọ ẹ̀ sí má wulẹ̀ bẹ̀rù kò sí bẹ̀rù no fear. Bí lọ́yà yín ò forúkọ yín sí orúkọ yín wà ńlẹ̀. Sátẹ́mì Mọ́njọ́lá máa ń bẹ̀rù. Òṣèlú online ìyẹn là ń bá yín sọ. Kò síyàn tó ń tẹ́tí láìfù yín ò ní òwúlò fún wa. Lápò gbé yín dé police station kẹ́kọ̀ọ́ evidence lẹ́nu. A máa gbé yín. Nǹkan tá à ń sọ ni a máa gbé yín. Sátẹ́mì ẹjọ́ ohun yín ẹ jẹ́ kó lọ́lẹ̀ ara Mọ́njọ́lá ń sá bẹ̀rù à.
Mo ń sọ̀rọ̀ pé èmi ò ní kó bẹ̀rù fọ́kọ ẹ balẹ̀ má kúde kú. A máa gbé ẹ. Ìtò ti sọ tẹ́lẹ̀ wà nílẹ̀ tó bá tiẹ̀ sọ mí mọ́. You will be picked up. It's not a threat. Kò sí ọ̀n tó ń kidnap yín. Sam Shiden ẹ̀wẹ́ rí bí ajé fọ́ọ̀nì tó jẹ kán tó gbé ni. Mo rí tí kan lọ ń ṣe fídíò hòtẹ́ẹ̀lì kan tó ń sọ hòtẹ́ẹ̀lì tán ti pé wáyé fọ́ọ̀nì tó gbé sí ṣó jẹ́ irú ẹ̀rí láyé ẹ̀ ni. A máa gbé yín òṣìlẹ̀ ṣe. Ìgbádùn ló wà o. Ìgbádùn ni Sam Shiden ṣe lọ pé wò kẹ́ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ bó ṣe ń lọ. Sísá Tẹ́mi Mọ́jọ́lá sọ pé òun wá fún mi. Ọlọ́pàá going now it's not a kidnapping thing. Wọ́n máa gbé yín ni because ẹ̀ ń ṣòṣì. Àwọn ọlọ́pàá máa obviously petition yẹn everything ti wà well written. Combine la fi orúkọ gbogbo yín ṣe. Sísá Tẹ́mi Mọ́jọ́lá ló wò wá fún mi o. Tẹ́ bá déwájú police station ẹ borúkọ yín bẹ̀. Àwọn máa gbé yín. Ìṣìlẹ̀ ń ṣe online. Live ọmọ ọlọ́mọ lẹ́ ń fi sí risk so wọn ò lè jẹ́ kírú ẹ̀ fly. Sátẹ́mi ẹ̀dẹ̀ ṣàánú Mọ́jọ́lá. Ìyẹn wá sórí platform ẹ ó sọ pé máa ṣe jungle justice ó jẹ́ jókòó síbẹ̀ wèrè ẹ̀ ń pàtẹ́wọ́ nígbà tó mọ nǹkan tó ń jẹ́ ó mọ mí ní tó bá pọ́n fẹ́ ṣe jungle justice yàn wèrè Yomi ó jẹ́ gbọ́n tó bá ti ń ṣe threat kìíní yẹn Yomi á bọ́lẹ̀ bó ṣe sọ̀rọ̀ jungle justice kìíní kan yẹn báyìí piam Yomi drop nínú fídíò yẹn ní fact tó bá wo fídíò yẹn máa rẹ́rìn ó wà lórí in fact big screen báyìí lọ gbé sí nígbà tó rí pé nǹkan tó ń sọ ó ti ń go far ó ti ń wá against lọ báyìí ó bọ́lẹ̀ ni fún pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ó wà ń bẹ̀ ìwọ náà wà ń bẹ̀. Because he knows the law now. Yóò mọ̀ ọ́ wá tí wọ́n sẹ́nu gẹ́gẹ́ tó wá bọ́lẹ̀. Kí ló dé tí wọ́n ń sá kiri òun láyọ̀ ó mọ̀ pé òun ní nǹkan lọ́wọ́ ó mọ̀ pé òun lọ́rọ̀ lọ́wọ́ ó ń sá kiri tí wọ́n pé bí orí yín dàrú èèyàn kan á máa hide káàkiri á wá máa wá sórí platform tèmi á wá máa ṣẹnu yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ ń bẹ̀. Wọ́n máa gbé yín àwọn ọlọ́pàá in fact jọ́ọ̀jì gan sọ fún yín náà pé ẹ̀yin ṣe Mọ́jọ́lá ṣe bó wà ní court ṣebí jọ́ọ̀jì sọ fún pé ẹ̀yin ará social media you should stop the nonsense you're doing ṣé wọ́n stop ni ìyẹn gan ló máa yẹ kí ìyà tiẹ̀ pọ̀ sí. Because she was in court now. Mọ́jọ́lá gbọ́ bẹ̀rù nobody is kidnapping you wọ́n máa gbé ẹ nítorí nǹkan tó ń ṣe náà ọlọ́pàá máa gbé ẹ. It's not a kidnapping thing all they need to do is ẹgbẹ́ evidence yín wá. Lẹ́yìn nǹkan tó ti sọ yìí ó dà pé mọ̀ much so bring it on that's just echo help wa ni ìrànlọ́wọ́ la ní ẹ wá ṣe fún wa nobody is threatening you guys feel free to talk but nǹkan tẹ́ bá ń sọ ẹ make sure pé evidence ẹ lọ́wọ́ if tó bá wù kó wà lábẹ́ fake profile nínú yín àwọn tó ń search pé àwọn professionals wà ń ta ẹ gbàgbé wèrè and that is the reason why you see me máa sọ fún ẹ pé má wulẹ̀ hide kò sí nǹkan tó ń wà lábẹ́ fake profile tí wọ́n lè wá jáde. Of course. Kò sí bóyá fẹ́ ṣe àwọn èèyàn kan l'ambassador TikTok now. Mi níjà yín sí èèyàn even èèyàn kó ara wọn tẹ́ ń búlì kiri gan. Èèyàn kan wà lára influencer TikTok tí ò jẹ́ fi polówó dọ̀là. Mi ẹ gbàgbé mo kàn máa ń wo gbogbo yín lọ́n láì tẹ́ máa ṣe bí olórí burúkú ni. Àwọn TikTok ẹ rò pé àwọn ọ̀nà àwọn influencers wọn láwọn ambassador wọn ni. Ṣé ẹ rò pé ọkọ̀ sí TikTok ẹ kàn ń ṣèrànú bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ má ṣe àkáǹtì yẹn ni wọ́n á wá yín jáde. Ẹ gbàgbé. Ṣùgbọ́n níbi tó ń gbawó wọn sí náà. Ẹ gbàgbé. Ṣùgbọ́n níbi tó àtẹ́ fi ń gbowó ẹyẹ má jẹ́ ká máa kọ yín. Ẹ kọ̀ gọ̀ ni. Ìkan sọ fún lánàá pé kó lọ pa data kó lọ pa wifi kó lọ pa location. Kí ló kàn wá pẹ̀lú gbogbo rádaràda ẹ̀? Kí wọ́n fi location mú Sam Shiden. Kí ló tẹ máa ń ṣe bí ẹni tí ò lọ́pọlọ lórí náà? Bájẹ́ ṣe ń kọ yín lójoojúmọ́ náà bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń gọ̀ sí. Bọ́ ṣe ń kọ yín bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń gọ̀ sí. Yomi ò sí Nàìjíríà o Yomi sá lọ o. Ó dẹ̀ ń ti àwọn pípù yìí. Olóòpẹ́ sáfù wà Nàìjíríà ò sínwó Nàìjíríà Bukky Jesse ni bó ṣe wà níbi tó wà tó ń fẹnu fá bẹ̀bẹ̀ ní ibikíbi tó bá wà gan tó bá ṣe tán láti káwọn ọlọ́pàá bá ṣe tán fún ẹ wá dì pẹ̀lú ẹ wọn ò tí ì rẹ́dí ẹ ní gbogbo ẹ̀ stole and steady ni ẹ má bẹ̀rù gbogbo ẹ̀ tẹ́tí sáré sákìtì kí ẹ má kùdé kú káwọn ọlọ́pàá tí tó ráyè any of you ó lè jẹ́ after 2 months ẹ sì feel free ẹ tún spread wings ní ẹ fly. Mọ́jọ́lá wọ́n ní àwọn sáfù. Wọ́n sọ̀rọ̀ pé ní tí gbogbo ọ̀rọ̀ gbogbo yìí ti wà níwájú àwọn ọlọ́pàá. Wọ́n jẹ́ máa ṣe the needful when the time comes. Àná Mọ́jọ́lá ní pé ṣèyí Tinubu ó fún Wumi lówó. Màmá yín kéye. Ọmọ ayébí èèyàn tó sọnù wọn á gbé evidence ẹ̀ jáde. Mọ́jọ́lá ló sọ bẹ́ẹ̀. Ibi tó fọ́nì sí ẹ̀ kí n mọ̀ pé téèyàn kan bá tiẹ̀ wá gbé yín àwọn tó bá tún wá ní video evidence nípa ẹ̀ wọ́n máa tún wá contact wọn wípé ẹ̀ lò ó. Ṣebí ẹ̀ bèrè lọ́wọ́ Bíntín Láyé ni. Ṣé bọ́mọ success ló bá lẹ́jọ́ ní police station kan tó pe àwọn lọ́ọ̀yà ọba kọba tó wá take over. Ọmọ afẹ́ gbogbo ẹ̀ lójú ni.
ọmọ máa fẹ́ gbogbo ẹ̀ lójú tó bá ti dé station bá máa fẹ́ gbogbo ẹ̀ lójú. Má bá yín wo gbogbo rẹ́kọ́ọ̀dì yín wá wò bóyá tiẹ̀ tí léèyàn kan tẹ̀ ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n á béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá ṣì ní interest nínú case pẹ̀lú yín ni. Kí ni mo ti ẹ̀ sọ fún yẹn ẹ̀ lọ́pọlọ orí yín ò pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ this is a threat they are the kìnnìkan ẹ gbàgbé ẹ lọ wájú àwọn police station tó wà ní ládùúgbò yín ẹ kọ stroke gbàbẹ̀ orúkọ yín ní gbàngbàngbà ń bẹ̀. Who is kidnapping you? Killing ransom wo làwọn family yín fẹ́ ní tó fẹ́ fún yàn tó fẹ́. Yomi kò like láti máa rán mi. Níran náà fẹ́ kidnap ṣe níran ni. Tó bá kidnap Mojola ìlú la fẹ́ rí. Kidnap ẹ̀yìn kí ni Mojola ṣẹ̀wọ̀ tó lọ ń gbà àwọn ìgàrí tó bá kidnap ẹ̀yìn kókó ta ló ráyè dáradára. Àtẹ́pẹ́ ìgbọ́ táwọn family yín ṣe nìyẹn tó fi ń jẹun wọ́n ń jágbà ni. Eléyìí tẹ́ pé àní kókó ọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀ lókù kò gbé tó jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ títí gbá bára ẹ̀ wájú kò sórí social media tí ò ti ṣe gbá bára. Èyí tó fi ayọ̀ owó TikTok ti dùn mọ́ Mojola ni. Kó tó wá sórí TikTok gan gbogbo àti Twitter ẹ o àti Facebook ẹ o àti Instagram ẹ o bẹ́gà ni ó ń gbé síbẹ̀ pẹ̀lú account number pẹ̀lú gbogbo ẹni. ló bá tán. wá sí bíbẹ̀ wá máa ń ṣẹnu yóboyòbo. Ẹ lọ mo serious o fún lè mẹ́kọ́ la pè jáde yẹn ni ẹ lọ wo ní Twitter ẹ lọ wo ní Instagram nǹkan tó máa ń rò pé bíbá nìkan lẹ ti ń gbá research ń pa wọn. Ó gbé síbẹ̀ pẹ̀lú GTB lólóbùkù ẹ̀ ló ó gbé síbẹ̀ pẹ̀lú phone number pẹ̀lú account number ni. So kí wàá lọkọ ẹ ṣègbà tó pè bá lè tọ́jú ẹ tó lè provide kí ló wá bá rí. Orúkọ ẹ náà a máa kì lẹ́yìn ó bá jẹ́ ìdìgbà tó bá gbé sínú kinní tán wọ́n máa ṣe they need your full name Ògúnkúnlé Tèmítọ́pẹ́ orúkọ mi wà lẹ́bíwẹ̀ náà ṣebí Yomi morúkọ mi àbí wèrè Yomi wèrè ní orúkọ ló ń lo orúkọ mi ni. Santemi bí bẹ́ẹ̀ ṣe ń press neck on people kò dáa o. Nǹkan ṣe ẹni wọ́n nìkan ló ń lo orúkọ mi ni ṣe òun forúkọ mi ṣe sopi ni fún wọn náà. Wèrè ṣe yín ni tẹ́ bá nídìí mi èmi náà béèrè ṣé mi ò máa tajà ni ṣé mi ò ládírẹ́sì tí mo fi ń post ọjà fáwọn èèyàn ẹ wá rajà lọ́ọ̀mì ẹ jẹ́ fún yín ládírẹ́sì yìí ni kí n fi post ọjà fún yín ṣe ń ṣeré ni. Ṣé ń ṣeré ni? Àdírẹ́sì lèmi ni màá fi post ẹ̀ sí iṣẹ́ wine. Sátidé ọ̀yọ́ máa ń mẹ́kẹ́ ẹnu gan o. I will just write to the. Ẹ bá jẹ́ ìmọ̀yàn tó ti rà lọ́wọ́ mi rí ẹ kọ́ńtàtì wọn. Ẹ sọ fún ọpá àdírẹ́sì tí mo fi rajà lọ́wọ́ wọn kan fún yín. Ṣé ìṣúnú ni? Ṣé èèyàn máa ń sápamọ́ lu òyìnbó ni? Níbo lẹ ti gbọ́ tó sọ pé èèyàn kan sápamọ́ lu òyìnbó? Èèyàn ń sápamọ́ lu òyìnbó náà because even your phone number in fact your full name gan gbogbo data báyìí ló wà níbi tó tẹ fẹ́ report sí. So kí ló ń ṣe yín? Sàkéni ọlọ́mọ gbàgbọ́ àbórí yín gbórúkọ mi gan ẹ̀rù ọba yín ń ṣe eré ni. Justice for Mojola. Mo bí tí yín tẹ̀rù kókò sí platform tó kàn jókòó tó kàn ń rojọ́ lẹ pè mí ni. Àwọn tó ti ṣí rere. Mojola lọ bẹ̀rẹ̀ GoFundMe ó máa ní ìdówó lọ́ọ̀yà. Lọ bẹ̀rẹ̀ GoFundMe. Tètè máa ní ìdówó lọ́ọ̀yà. Tó lọ jẹ́ bẹ̀ wọ́n kan fún ẹ lówó. Má jẹ́ ìdówó lọ́ọ̀yà. Samshideen àbí Samkin lóore yàn kọ́kọ́ béèrè yẹn. Wọ́n láwọn òsì Ìbàdàn ni. Wọ́n máa sọ who is in Ìbàdàn right now that can reach out to her. Ní ọjọ́ yẹn ó tán. Sister Temi. Wàá lọ máa jẹ wáyé nínú ibi tó bá tiẹ̀ mọ́ ni. Sister Temi bó ṣe ń parí kéèsì lẹ́kọ̀ọ́ ló máa lọ sí Ìlọrin. Bó ṣe ń kó ní Ìlọrin ló máa bọ́ sí Ìlọrin. Kéèsì ẹ̀ ò ń ṣojú kan gan. Oṣooju kan. Báwo rí má ṣe exercise wàá jò. It's not a threat. À ń sọ fún yín tó ṣẹlẹ̀ ni. Ìyájà máa ní wọ́n threaten àwọn kí ló fi threaten yín. Ṣọ́gbẹ́ bọ́ sí ilé tì ní. Wọ́n sọ ní lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn o. Wàá gbẹ́rì ẹ̀ jáde. Ó tán òjẹ̀ẹ̀jẹ̀ ní wọ́n threaten yín. Ṣé ìmọ̀ nǹkan tó ń pè tó bá sọ pé threaten èèyàn ni. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yẹn gbé evidence ẹ̀ jáde. Ṣé rò pé àyà aláìkàwé bíi ti yẹn mọ́yé lọ́ọ̀yà ta ní bíbá yìí ni. Aláìkàwé bíi ti yín lẹ́pẹ̀ wá ni. Ṣé Yomi ti tó sọ pé lọ́ọ̀yà yín ni kó kọ kíní yẹn kó má forúkọ yín sí ṣé ó yẹ kí kọ́nu yín fọ́ etí Yomi wà ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ yín sàn how is it possible kí lọ́ọ̀yà mi ráìtì èèyàn kó má forúkọ client ẹ̀ sí. Gbogbo ìdí yẹn ló máa jò wo ọmọ máa pé weight loss wo ló ń lò ní wàá máa sọ pé tẹ́mi. Ajá máa ní wọ́n threaten àwọn náà fẹ́ máa make kíní wọ́n threaten àwọn. Nígbà tó tiẹ̀ ti gbèrú voice note mi yẹn tán ni this is a threat. Bring it on. We have to send it to a very, very dark man. Go back, but akos of him quite stupid. Because you tell me what is a threat in that thing. You join what to give up on. So I tell you what to try to put any more voice notes. Ketuba mi ele no ejo ejele ni. Boyo mi ba ló máa gbé kò ní bàjẹ́ máa ń gbé leko.
And Konibaje is a big name in Lagos State too. I don't know, like ìgbà ló fẹ́ lọ gbé Konibaje. Ọtí play tape bàbá fún ó mọ wé ń lọ. Ní ọ̀pọ̀ ẹ jẹ́ kí n gbọ́ stupidity wọn kàn bí mi nú ni pé ṣẹlẹ̀ la máa jókòó sí máa gbọ́ èèyàn kan sọ pé don't make sure you don't put your name let your lawyer write. Ìwọ ṣe right Yomi ṣebí celebrity ni ẹ. Kí ló ní láti máa sọ fún rányàn láti gbé láti ṣé bí wọ́n sọ pé wọ́n ti kọ́ ṣe bó sọ pé you've written to Canadian dollars Canadian embassy they will do that Demi and Pythagoras and kinikan will be picked up. Olóbùkún ni ẹni tó bá kanlẹ̀kùn lé mi lójoojúmọ́ lẹ́tà ẹni mo máa ń retí mi rí lẹ́tà ẹ̀. Sàdémi kò oríṣiríṣi nǹkan tẹ̀ ṣe fún Mọ̀njọ́lá yóò dá this lady is in. ẹ̀jẹ̀ wọ́n bọ́ kí àwọn ṣe máa jí mi pẹ̀lú ọ̀rọ̀ báyìí this is 7 a.m. time my time mo máa jí ní 6 o'clock mo ń gbọ́ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ wèrè tẹ́ ẹ̀ ń sọ that Temi will be picked up mo tọ́jú orúkọ fún yín ni Yomi sọ fún yín pé òun ò ní details mi ní àbí nǹkan ṣe yín ni. Ẹ̀yin ilẹ̀ pè mí ní tẹ́ ń hide number tẹ́ ń pa wifi tẹ́ ń pa data tẹ́ ń pa kíní kan everyday lórí ibi tí mo ti ń tajà nọ́mbà mi nìyẹn gbàngbàngbà ń bẹ̀ yẹn so kílẹ̀ ń wá kiri kílẹ̀ need wèrè JK tó wá ń fùlù yín náà tó ní I need Temi information ṣó sọ pé information mi ò sí ń ta ni. JK wo ìwọ tẹ́ pàdé òní òun bá PR ọ̀dà tó máa sọ ìdìgbẹ̀rù dání tẹ́yìn náà máa ṣe dáadáa. òun bá PR ọ̀dà sọ̀rọ̀ ìwọ tẹ́ pé òtẹ́ tí wọ́n ti fún ẹni. You guys just come online and just rant nonsense. Sísọ Temi ó sọ pé ẹ̀yin Pythagoras àti Konibaje pọ̀ wá yín Yomi sọ bẹ́ẹ̀. Ló wá wa Yomi kí ló fẹ́ fi máa wá mi ṣé bó sá pamọ́ ni mi ò kó lè ní change address o kí ni mo fẹ́ èmi jù ẹ̀yin tẹ́ ń pa location tẹ́ ń sá kiri from hotel to hotel ni tẹ́yìn bá ṣe rere kí lẹ̀ ń sá káàkiri. Ṣáwájọ́ wọn tó ń lọ Kútọ́nù tó ń gba Kútọ́nù wọn. Mi èmi jẹ́ ọmọ wọn sọ pé Kútọ́nù gbogbo ẹni tó ń gba Kútọ́nù change location. Sátẹ́bì kan ẹ̀kọ́ fún jẹ́ kẹ́ níwà àdúgbò. Gbogbo ibi tí mo lọ ṣọ́ṣọ́. Ẹ má wọrí ẹ jẹ́ kó ní kẹ́mẹ́jì kó máa ṣòṣì ẹ̀ wọ́n dúró dé ibi tó ti dúró dé ẹ fi rẹ́kọ́dì ni Temi tó máa help wọn. Làgàtà lọ́jọ́ kó jáde làgàtà báwo làgàtà pé. Zone 2 ẹ̀ tó ń pa àìṣeré lọ zone 2 of Vincent ta lọ kí wọ́n bẹ̀. ẹ má dáhùn ẹ má jẹ fi wọn ẹwọ ẹja ẹ ṣáà ó yá ènìyàn búrú ẹja gbọ́ tán wọ́n kàn fíńgà bẹ́ẹ̀ ní láàárọ̀ yìí ni. Fẹnu wúgẹ́ẹ̀tì ẹnu iná ni yòó ẹnu. ẹ máa sọ̀rọ̀ tán ẹ wá máa sá ẹ máa gbọ̀n pẹ̀pẹ̀pẹ̀ káàkiri ṣé nǹkan tẹ̀yìn ń sọ ṣẹ́yìn ò lè tẹ̀lé báwo máa ṣe sọ̀rọ̀ má ṣe láyé mi náà báwo máa ṣe sọ̀rọ̀ tí màá ní mi ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Yomi tó pè wá ní kọ́ọ̀tì báà láti jẹ́ kọ́ọ̀tì sọ yẹ kó ṣàlàyé. ìwọ ní kọ́ọ̀tì làwọn èèyàn kan ṣe bí wàá proof nǹkan tó fi jẹ́ kọ́ọ̀tì fún ẹ ó lọ fẹ́ fún ẹ lójú oorun ṣé nǹkan tó ṣe àwọn nation of cultists nìyẹn. Amazonia ò sì ráyè tiẹ̀ Amazonia ò tí ráyè tiẹ̀ wo yẹn ti rí tó bá ti dé Nàìjíríà tàbí tó bá ti padà sí UK kéèsì ẹ̀ lòún fẹ́ wá ṣe ó pa àti aláǹtí ní kọ́tíìsì ojú ààbò. Kẹ threaten yàn you can abuse anybody. Abusing somebody is not a crime. Ibi tí crime ti wà ní tó bá ti ń bèbú tó fi caution sí tó wá sọ pé irú yẹn olórí gbèsè yẹn tí n bá ti mú ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ sí mi lọ́wọ́ ni tí n bá ti mú máa ṣe bàràbàrà ó ti tẹ́tí lọ́wọ́ nítorí yẹn. Làgàtà bí nǹkan fi ṣe ń búlì tó ní búlì picture lórí olóbùkún ẹ̀rọ àìsí ẹ̀ wọ́n reject ẹ̀. Talks too much ẹ̀rí Yomi yẹn ìsìnkiri kan ẹ̀rí àwọn yẹn ní ló mọ́mí Mọ̀njọ́lá láti sọ yẹn sọ mò ń rìkọ́dọ̀ yẹn sọ yẹn lánàá but fóònù mi gbá tẹ save kò ń save sórí ẹ̀ ní mi ò mọ wáyé I was there yesterday night lórí èmo wà ń bẹ̀. torí fóònù ọ̀rẹ́dì fún bullshit ni kò lè record wèrè. kò ń ṣe nǹkan láti sọ ọ ti pẹ́ tó ti máa ń sọ pé Mọ̀njọ́lá yẹn làwọn máa gbé òun ló kú táwọn máa gbé tó yẹn sọ lánàá. tó bá jẹ́ pé ọmọ gbé nìkan lọ́sọ̀ tí wọ́n bá sọ pé kọ́lọ́pàá arrest ẹ̀ that is a serious threat. Bẹ́ẹ̀ means that they should kidnap you because òun yẹn ṣì ní case láwọn àṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ court she still at large. You understand? She's still at large. Òun kò ní bàjẹ́ and one Pythagoras. Ibi tí àjùlọ dẹ̀ wà ní pé when the case gets to a particular and advanced stage, that is when a serious report will have to go down because that will be definite. Tama will call for it
and they will file with the embassy. Okay, so they will only just so commercial size, because there is no law to say because you are in Canada or America you can be threatening the life of people in another country, or you can engage or engage in domestic terrorism or criminal law or cult whatever. No feel so well. We see what they get pay the American citizen. We see what they machine. I want you only pursue. Ọmọ akọ̀wé tó ń lè pursue ló máa ń dàbẹ̀ pé bóyá wọ́n ṣe and kò kí ń wọ́pọ̀ kẹrin láti bóyá Americans normal Americans ò ní máa threaten Nigerians nílé but àwọn tó wà ó tó ọ̀dọ́ náà. Oníbàjẹ́ bá wa ní ìṣe. Sorry, Jare. Èkó ni. Lọ́wọ́ ẹ bá rí nǹkan náà tó dàbí ẹ̀mọ̀ wọn. Ó dàbí ẹ̀rọ olè. Ẹ̀rọ olè yìí ga. Wọ́n tó bá ti pa ẹlẹ́dẹ̀ sílẹ̀. Wọ́n wà rẹ̀ ní tètè kún gẹ̀rẹ́ bí apá ẹ̀yẹ ọkàn. Ó ju ìlànà bàbá rẹ̀ ọkọ̀ lọ. Àwọn jọlá, àwọn máa bẹ̀rù gan-an. Ẹ bá rí òun náà wọ́n máa ń ṣe all of them dey ẹ̀yìn tí wọ́n lọ́mọ feel important. Ó sọ pé ọ̀nà máa gbé òun o ó sì kẹ́tì òun o tẹ́tì bá ṣẹlẹ̀ sí òun o sàtẹ́mì ni o. Kò sí ìṣẹ̀kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ á láyé ìṣẹ̀kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nígbà láì fún ọ̀gá bá ṣẹ nǹkan tó ń Nigerian police doesn't kidnap, they don't kill. What they manipulate us. See, let me tell you something. People have done something. They get picked up by the Nigerian police. Life on life. When you see them come on social media and say, Boy, kò ní bàjẹ́ ìyá rẹ̀. My G off. Wọ́n change ẹnu wọn ni wọ́n change ẹnu. Ènìyàn bí network ní break o. Ẹ jẹ́ ká gbé wọ́n ní kí wọ́n ti dágbére fáwọn fámìlì wọn lé. Bẹ́ẹ̀ ni ìtàn sọ yẹn gbọ́dọ̀ wá ní. Angela ṣe ń bọ̀. Wọ́n gbọ́ yín sá. Ọlọ́run ẹ̀fọ́. Sherry, something like this. Don't play these people. Honestly speaking. Something like this. Sherry. If it's for me, tó bá jẹ́ pé èèyàn béèrè mi ni, mo mọ̀ ṣe. I just try to get in touch with people that knows our exact name. Their full name. Oh, ṣe help ẹ. Ìwọ ní kálẹ̀ yọ̀ ṣé dandan ni kọ́ threatening ìwọ kí wọ́n tó lè help èèyàn tẹ́jọ́ ń ṣe. Honestly speaking, to God who made me. Police station. Ẹ má kọ́ pẹ̀lú orúkọ ara yín o, let your lawyer write. You understand? Lawyer to write, don't write by yourself. Jerry, wọn ò mọ kan tó ń fi ń ṣeré. That's just the problem we are putting ourselves in. Honestly speaking, wọn ò mọ. You understand? Wọn ò mọ kan tó ń fi ń ṣeré. Sherry, it's not everybody you can just take, you can just trade or bully online. There are some people, I've told people, most of your community pé máa fi power of pen. Most of them, I told the person, money, I will show you the power of pen. I will show you how powerful a pen is. Sherry, ẹni tí mo sọ fún òyìnbó ni, after 2-3 days, ọkọ ẹ̀ wá bẹ̀ mí, pé kí n jọ, pé kí n má bínú. Ó sọ fún, when I will show you the power of pen. Wọ́n dẹ̀ pé wọ́n á lọ sọ fún ìtumọ̀ ìpẹ́yà. Do you know what this guy is telling you? That he will show you the power of pen. Màá kọ ẹ̀sùn sí ẹ lára, sọ ẹ sí ẹ lọ́rùn. I will write against you. Despite the fact you are a white, Marco, Sherry, after 3 days, I'm serious. Some people does not know the power of pen. Not everybody you can just bully or you talk to anyhow online or physically.
I told Coffee the other time, most of money you live in the backyard, be careful. Don't bully you. Look at me. You live in the backyard, be careful. Because I know how to deal with people when it comes to writing. Just a single male, I'm telling you, they will summon him or her. Kule muje. So, some of them does not know. Especially if you're able to get their full name. Please show us the power of pen. Show us. Show us. Comfy gan tó wà láàrin ìjọ. So, I could get the service of a lawyer first. All right, sir. Bonjour, I'm not a lawyer. All right, sir. I'm not joking with that. It could mean that they want to kidnap you. It could mean that they want to come and assassinate you. So, report immediately to the nearest police station. General police station tó ti wá Mọ̀jọ̀lá ó ṣàfẹ́ olórí burúkú ni General police station tó ti wá yìí lọ. Mr. Temi, ẹ ṣe kàn bí kìí. Ọba send invitation sí. Ọsìn di ìyá mo wà ń bí. Ẹ̀dọ̀ ṣe gbọ́ ẹ̀kọ́ káwa o. Wọ́n fi sọ pé òun àti ní ti Pythagoras àwọn wà ní court. Bóyá lójú àlá. Àwọn owó ẹni àwọn ọ̀rẹ́ èmi ò rí court case o. Mi ò rí lẹ́tà o. And they need to put her in serious. Yomi máa tì wọ́n pa ní last Ọlọ́run ajé. That way, lọ́yà yìí bá ti apply lọ́wọ́ ọlọ́pàá. Wọ́n ti lè fún wọn ní rìpọ́tì yẹn pé ibi táwọn wà nínú àwọn olè. Yomi ní gbogbo eléyìí lòun sá lọ. Yomi ní gbogbo technique yìí, ó ní gbogbo brain yìí, ó jẹ́ sá lọ. Why? Right to the embassy. Gbàtẹ́yìn lè ṣe gbogbo eléyìí kí ló tẹ sá lọ. The embassy can now send to local authority that there is a foreign complaint that a citizen who are doing or anybody who are doing tafa sí afa burúkú sí lóyìn sí Nigeria, and then they will go and pick the person up. Wọ́n tún gba fóònù ẹ̀ wá ṣe gbogbo ẹ̀. In the process gan, àwọn crime ní ìtẹ́lẹ̀ yẹn tún commit lórí fóònù ẹ̀ tẹ́lẹ̀ gan wá tún bá ń bẹ̀. Òtítà ayé tún bá nìyẹn. So it's not an excuse, but most times àwọn èèyàn kì í lè follow procedure yẹn because kò ṣe pé nǹkan tí ẹ wá sí láàrin. Yomi àti fíìmù fáwọn pípù yìí wọ́n á gba fóònù wọn wọ́n á chẹ́kì fóònù Nàìjíríà. Yomi ò ní gbádùn. Fíìmù tó ń kọ́ fáwọn pípù yìí Yomi ò ní gbádùn. Wàhálà kò lè kúre. Ó ní wọ́n wá gba fóònù wọn wọ́n wá chẹ́kì fóònù. Online and offline. Nkọ̀ní jókòó pa embassy lè pè yín ní Canadian embassy lè pè yín kẹ́ wá. Mọ̀jọ̀lá wọ́n ní Canadian embassy máa pè é. The Canadian embassy attaché police attaché you can take your statement. Ìwọ yìí dúró. Ẹjọ́ tó yọ lọ, ẹ bá bá mi pè fún mi òfin Mr. Paita lálẹ́. Eléyìí kan lálẹ́ kà ti gbọ́. Ẹ má sọ pé ló wà ń lo òyìnbó kò sí kan tó máa ṣẹlẹ̀. Náà wà lè ṣẹlẹ̀. Yes, Canadian embassy is 4 Anifowoshe Street, Victoria Island. Canadian embassy wà nìyẹn 4 Anifowoshe Street. Ní wà lórí ibi ká ti ṣe yẹn jẹ́ ìjọba ti sùn lálẹ́. Wọ́n send the dispatch yẹn pẹ̀lú bọ́ndù yẹn. So immediately you see it, your life is very important. So bá lọ rí àwọn nípa yín ẹ̀wọ̀n orí tóun tẹ́mì yẹn ṣe ń gbà yẹn. Rọ King White kò ní bàjẹ́ gbọ́ tó wà attack wa. They threatened our life and you know my life was threatened and they messed up with. They are going to pay seriously. Mọ̀jọ̀lá wà láì Yomi ò láì fẹ́. Ọlọ́run bá ń gbọ́ Yomi ò ní fẹ́. Ẹ má sọ síta. Ẹ má sọ síta Statemi. Ẹjọ́ lè lọ síbi tó wọ́n jẹ́ advice. Mo fẹ́ kó dé advance stage. Mo fẹ́ lo just police and clinical before I go for people like them. So when the court gives an order
and tọ́lẹ̀ lọ́pàá dẹ̀ yóò kò ní báyìí gẹ́ mú at any point in time. We will go and face all the dájọ́ fáwọn tó ọba ti dájọ́ fún yẹn kan ní ìráyè wàhálà from police station to prison ni because àwọn àgbẹ̀ lọ síwájú kọ́ọ̀tì ni ìwọ lágbájá òkè ti yọjú ó wà lára àwọn tó wá gbà yẹn ní pẹ̀jọ́ then the process is statement and everything and then send it to prison. So ẹ jẹ́ kó máa yọ. Ọlọ́run kan tí wọ́n sọ bíbá ni ẹ̀ pé bí àmì ṣe ń fẹnu ra ó fẹnu kọ fíìmù ó ń kọ́lé wọn lọ́wọ́. Wọ́n tó bá ṣe ẹjọ́ nígbà tí èèyàn tó bá ṣe ẹ̀wọ̀n in 3 years time tí kéèsì ti bẹ̀rẹ̀ ó máa wọ suit á lọ pàtí ẹ má yẹ kí ẹ má gọ̀ra yín if you know the law you just be laughing anything tó bá tún sọ additional add it you had it ẹ máa keep ẹ ẹ má báyọ̀ ṣe kéèsì lọ́wọ́ gan tó bá tún ṣe ń sọ̀rọ̀ àbí tó ń ṣe nǹkan pé kéèsì dẹ̀ wà ń court tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ń pa kiri yẹn tó ṣe kà keep it another charge is near court contempt your lawyer will file for that as well that this person has aberrated. bóyá kí mọ̀mí Mọ́jọ́lá pè yín dẹ́yìn. Kí ló dé? It's public education. I'm a human rights. I'm a person, right? You must know their rights and know things. Àwọn kan mi ṣe máa ń kọjá lá ẹlòmíì ṣe ń pàdánù ẹ̀mí ẹ̀ ká nírú Mohbad yẹn sìn ó mọ ọ̀rọ̀ àwọn nǹkan míì ni gbogbo àti kéèsì ẹ̀ ti dé level yẹn ó láwọn ògbésẹ̀ tó yẹ kó ti gbé tó wà ti fi save life ẹ̀ but unfortunately kò rí ọ̀sán fún because most times everybody just stay on social media and they just look at the frenzy side of social media where they will get proper education on their rights. They don't know. Ó ti ẹ̀ gọ́mọ̀ sọ. So àwọn ògbésẹ̀ tẹ̀ máa gbé nìyẹn ẹ bá ti gẹ́ẹ̀tì ọdún yẹn tó bá jẹ́ pé wọ́n ní ẹ lọ kó máa lọ gbé tó bá ti involve pé èbó àbí report immediately to what the police in your locality but through your lawyer you get so now I'm happy that people are willing to support you here because kẹtọ́ lè rí lawyer sanwó lawyer náà kò ní sí. Lórí justice for Mohbad it is well. ẹ̀rù ń bá Mọ́jọ́lá normally a ti gbẹ́nu sókè ẹ̀rù ń bá gan ó ní lórí justice for Mohbad it is well and choose your words carefully online. Olórí ẹbí mórí tẹ wọlé tẹ ti lówó tẹ fẹ́ fún Mọ́jọ́lá tó fẹ́ yí sáwọlé ẹ̀yìn òṣìṣẹ́ Mọ́jọ́lá ń fẹnu já wáyà iná wọlé síbí àbí ẹ máa ràn ẹ wò ó ṣe fi rí rẹ́kọ̀dì síbí òsì náà a máa wá síbí òyìn àwọn ọlọ́pàá máa wá síbí òyìn. olórí ẹbí ẹ̀yìn wọlé láti jẹ́rìí ẹ fi Mọ́jọ́lá lẹ̀ tó fẹnu já wáyà kiri lọ́la tó ló fẹ́ gbarú gíftì kẹgbà ó ti dáa. adúró náà ṣe ní ìtàn wà adúró ni gbogbo rọ́bìṣì tán ṣe lórí kinní ẹ̀ tá bá wọn ti ṣẹ̀ bọ́ àwọn gan máa regret life. ẹ má bẹ̀rù wọn ẹ má jẹ́ kán kó yín láyà jẹ. ẹ̀yin association of adúró ṣe wà ókè. ẹ̀yin adúró how you doing? we are okay. ọkùn ẹ̀ tó ti ní kẹ́ ẹ bá kẹ́ gẹ́ẹ̀tì full name ẹ̀ gẹ́ẹ̀tì bó jẹ́ pé ká kọ petition kí gbogbo wa ká file petition ká dẹ̀ máa sign ní ẹ̀ ká petition pé wọ́n ń direct live yín. ó ṣe wọ́n mi nìkan o wọ́n pọ̀ list wọn pọ̀ owó ní kókó wà nù wọn. nǹkan tá a máa ṣe nìyẹn já fẹ́ ká sign ní gbogbo wa máa sign ní ẹ̀. ọjọ́ tó ti gbé bọ̀bọ̀ wọ́n máa gbé mi ìwà lórí ọ̀yẹn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ kínní yẹn pé àwọn ò kì í pariwo ju wọn pọ̀ tábà táwọn bá fẹ́ ṣe àwọn òun sọ síta àwọn kó máa carry out operation wọn ní kínní kan pé bọ̀bọ̀ yẹn wọn ò pé wọn ò mọbi tán gbé lọ like pé ṣèbí ìgbà tó bá pé kó máa wá lọ sí gbogbo stations tó wà ní Lagos bóyá máa rí bẹ́ẹ̀ kọ́ wa lọ sí kinní kan tó ń fi kí ló ń ta wọn lára kí ló ń kọwọ́ lára ń sìn ìkanra ló bá dé náà ìkanra ló bá dé kí ló dé tó ń tẹ́tì làwọn èèyàn. Voice note ti Wumi kan play. Nǹkan táwọn ń ṣe bẹ́ẹ̀ kí láwọn ń ṣe bí fún ìgbà tó ń kó dáhùn sí bẹ́ẹ̀. Ṣé nǹkan tí ọ̀rọ̀ Yorùbá fi máa ń pa mí lẹ́rìn?
Ẹ̀kọ́ ni máa play wọn ni. Ọ̀rọ̀ tó ń sọ ó wà powerful gan wà láì. It is well. Everybody not trying to listen. Yọmí ò láìkí kó máa gbọ́ bí tó bá ti ń bù ó máa ń bínú ẹni pé bí tí Wùmí náà ti ṣe pè fún ó fast forward ẹnu voice note. Kò sí fẹ́ fẹ́ mi tó ti bù. Yọ̀mí ń pè yàn kan ló ní dọ̀tí. Yọ̀mí ń pè yàn kan. Yesterday, my friend sent me link to Linda Ikeji's post. Say Mohbad brother Adura don't grant interview. I was surprised. So bí tí mo end ẹ̀ sí nìyẹn. Ìyẹn náà wà òkè á ti jẹ́. Bàbá tó ní kọ̀ òun wá ló fẹ́ nìyẹn. Ó lọ jẹ́ Wèrè wo ló fẹ́ lo pẹ́ẹ̀nì the power of pen? Mo ti sẹ́ǹtì fídíò yẹn sí yín. Okay. Viper dìkíní kan ló ń jẹ́. Ẹni yìí tó sọ́pá dúró ni wá yẹn Evunis nìyẹn ń jẹ́. Wọ́n ti sẹ́ǹtì ẹ̀ sí mi náà tí wọ́n máa ṣú ẹ̀ pẹ̀lú fídíò ni màá fi wá sí i. Bóyá máa jẹ́ nìyẹn. Wọ́n á ń ṣiṣẹ́ lọ èyí ló jọ. Wọ́n tọ́ space bẹ́ẹ̀ ni ìjàmbá. Ọ̀bọ̀ ẹ̀yin pípì náà ẹ̀ burú o. Tẹ bá gbọ́ ṣó tí Mr. Paita náà ṣe lálẹ́ àná kò sí káwọn pípì má bọ́ta sọ̀rọ̀. Wọ́n mọ bá ṣe ń fún yàn ní injection náà wá ti fún wọn ní injection báyìí gbogbo wọn á tún tú jáde. Ìyá tó ti ń tú jáde àwa tó ti ń gba rìkọ́dì lọ ti àwọn èèyàn jẹ́ ni. Lágàtà wọ́n ní wọ́n sọ pé ó máa ẹ̀pù wọn fún tèmi olóbùkú. Ìwọ tó gbáyàn ó wọ pé gbogbo àwọn fídíò àti ìtò fi gbáyàn àti ìtò ṣe fún kọfígọ tó jẹ́ àgbàbulì lórí justice for Mohbad kọfígọ ó tún fi wí ẹ ó tún fi ṣe so bíbá ló tún fẹ́ ó tún fi ẹ ṣe yẹ̀yẹ́ báyìí pé ṣòro ayé ẹ ìyẹn kọfígọ. Wọ́n tó máa wá sọ èmi tí mo dúró pé sẹ́ wídò yìí ẹ ní ṣe nǹkan kan falẹ̀ tí. Ẹ má jù ẹjọ́ torí ẹ̀ mo ṣe ń ṣe justice for Mohbad kí lè rí ìwé gbà gbogbo àwọn pépà tí a gbogbo ìjọba fẹ́ rí ìwé gbà kọ́ọ̀sì ẹ̀ tẹ́ra mọ́ o òun lẹ máa fi gba ìwé o adúró gbogbo ẹgbẹ́ pé association of adúró ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi adúró o. Agbára Ọlọ́run ìwé wa máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ o. Agbára Ọlọ́run o. Asylum tí à ń béèrè fún yẹn Ọlọ́run wọn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pè wá o. Àwọn lọ́yà wa ò ní ṣiṣẹ́ ṣe o. We are still standing as adúró concern we are standing and we will stand to the end. Ẹ̀yin ẹgbẹ́ mi adúró o. Ẹ ṣé o. Thank you and God bless you. Lẹ́yìn Aries ẹni táyé ẹ̀ tún bàjẹ́ jù lórí justice for Mohbad Lagata ni. Before Aries ni Lagata o. Before ẹ̀yin. Lagata wá di ewúrẹ́ jẹlẹ́jẹlẹ́ àgùntàn. Ìtò tiẹ̀ ṣe lánàá yẹn ṣì ń fọ́nì sí mi. Ó ní is he where in Abuja is he headquarter? Aries ni yes. Ó ní I know about it. Wàhálà bàbá yìí. Ẹ̀rín greatness ni mo fẹ́ gbọ́ ẹ̀rín ti bomi ẹ̀rín ẹ̀ ó máa ń pè ènìyàn. Wàhálà escapade if you see the neck wey Paita press yesterday sef na extreme neck. I don't know say this one. Paita yẹn mo miss ẹ. Mo ti mọ̀ pé mo máa jí sí ẹjọ́ láàárọ̀ mo ti mọ̀. Ó yá ẹ jẹ́ kí ènìyàn burú fún wa jẹ. Ìyá ẹgbẹ́ fún wa ní ti Paita yẹn káfí rẹ́rìn díẹ̀. Ó gbà pé ṣọ́bí mi wàhálà ṣọ́bí mi pọ̀ wọ́n ṣáà máa fi sí tó bá ti gbọ́ tí brọ́dà wọn sọ ọba ẹni wọ́n máa dùn ní àwọn náà ṣáà máa fàjásà sí ni ẹ ṣáà jẹ́ àti alájásà àti spíkà. ẹ jẹ́ àjẹ́ ọ̀rọ̀ àjàre. Ìyálé àbí ọkọ gan. Lọ́kọ̀ àbí. Ta ni ìyá ọkọ? Ẹ máa wò ó ti.
bébí yóò fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀ so nǹkan tí bébí yóò bá dẹ̀ fẹ́ ẹ lè má ṣe. bẹ́ẹ̀ fẹ́ máa ṣe nǹkan tí bébí yóò fẹ́ ni. so mi ò mọ̀ pé ti treat nǹkan tí prof ṣe o. èmi kàn fẹ́ sọ ni pé pé kẹ́ má bìlífù prof o. prof ti ṣàlàyé bóyá ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin lèmi kàn fojú ẹ̀gbẹ́ kan wò bákan bọ̀ tó dẹ̀ yín wá ibi tí máa ti ká yín mọ́ bí ojú ọlọ́mọ tó tẹ́mi náà ti máa mú sí yín lára ni bọ̀ kò sí wàhálà for now. bọ̀ bàtà èmi ò sí ń bẹ̀. bọ̀ kí lè tí inú yín dùn pé nǹkan kan dàrú pé tí yín nìkan ló wà òkè gbá kan. ẹ máa gbà mí mo jẹ́ ń kọ́mẹ́ǹtì tiktok jẹ́ ń yọ kọ́mẹ́ǹtì àgbà mí. ṣé kí ẹ máa fi yọ kọ́mẹ́ǹtì yín kúrò. inú fíltà kan ni ó dà ń pé ẹnìkan ti sọ sí nígbà fíltà wọn ni wọn. àtàbáyé ìṣòwò náà sẹ́ sẹ́mi náà láti bí few days ago tí báyé kọ́mẹ̀ tó ń yọ fíltà house àwọn ọ̀rọ̀ ni. bí kò ṣe wọ ìsọ nìyẹn still ẹ máa àwọn kankan máa ṣẹlẹ̀ tíyàn máa ṣe bíi tí ẹ máa fi gbọ́ ṣaláìgbọ́ ni. bébì mi ò kí ń ṣadìyẹ tọ́kì ni bébì mi. wọ́n ṣadìyẹ. ó gbádùn ìrìn ajé. wọ́n lè fi yóò gbádùn.